Dear colleagues, dear friend, good morning and good evening, or good evening. I am delighted to see you for the second session of this week, organized for the third International Congress of Transdisciplinarity. As you can see, the program of this session heralds some great reflections, which I hope will stimulate discussion among us. Before starting, I remind all the speakers to respect the speaking time, otherwise I will have to interrupt them. Our first speaker is Clara Janès. She is a Spanish writer, recognized also as a poet. She distinguished herself as a translator of different languages, has Central and Eastern European languages, and has been a member of the Real Academia Española since 2015, becoming the 10th woman elected member of this institution. I warmly thank her for having accepted my invitation and give her the floor without further delay. I start? No? Benedict? I start? Yes, it's... Parole, número, écriture. Palabra, número, escritura. La palabra viva, relámpago que atraviesa en un instante todos los niveles de la realidad. Basarat Nicolescu. La idea de dar este título a mi participación en este congreso se debe a mi deseo de rendir homenaje a Basarat Nicolescu, intelectual de capacidad abarcadora donde las haya, que sabe dar a cada cosa su peso y su lugar, de modo que nos tranquiliza. Por ejemplo, en nosotros la partícula, el mundo, 2 párrafos después de haber dicho en el mundo cuántico no se puede hacer nuevo de lo antiguo, afirma: una puerta de salida a todas estas dificultades existe y se debe al hecho de que los resultados más generosos de la física implican una suerte de simplicidad globalizadora, una belleza estética que no se dirige solo a lo natural, sino también a la intuición, la sensibilidad, gracias a poner en movimiento los estratos más profundos del imaginario. Dicho esto, empecemos por el primer punto de mi propuesta, la palabra. ¿Qué es la palabra? Diría que es la forma en que llegó a concretarse el lenguaje propio del hombre. No por azar, Aristóteles calificó a este de homo locus, pero hay que ir siempre más allá, hundirse en las raíces, en aquello que alimenta las raíces. Precisamente leyendo a un poeta rumano, aunque como Basarat Nicolescu no vive en su país natal, he percibido ese paso previo. Me refiero a Dorin Tudorán, al que se acaba de otorgar la importante distinción de la Orden Nacional de la Estrella de Rumanía. Su poesía nos sitúa en ese punto anterior a la palabra. Sí, sabemos que el hombre es el ser dotado de la capacidad de hablar, pero ¿qué le lleva a expresarse? Sin duda, incluso antes de la relación yo-otro, ha surgido ya en él un deseo de ser reconocido en sí, no como un medio, sino como un fin. De ahí que en su propia mente se presente como aquel que quiere hacerlo todo por sí mismo. Y así se cumple el aserto de Kant, que dijo que caracterizaba al ser humano una insociable sociabilidad.
En este primer punto, el deseo de hacerlo todo por sí mismo, el hombre aparece como insociable, pero pronto ve que no puede ser absolutamente autónomo y tiene que delegar, y por lo tanto ser también sociable. Esto le lleva a mirar hacia su interior y a autocompararse, y la autocomparación es un paso previo a la autoconservación. Se trata pues también de un modo de lucha. Cumpliendo este reto, Benito Durán se define, aunque con la máscara de otro nombre. Me llamo Juan y soy así. No tengo nada que deciros. He visto ciclistas lavándose por la noche en colores sacados del pozo. Me llamo tal como he dicho Juan, y he visto al delfín de mi vecino ablandando una lágrima caída rodando sobre nuestras casas, y os repito, me llamo Juan. La autocomparación, como vemos, induce a una forma de autodefinición y de autoconstrucción del hombre sencillamente para mostrarse locus, es decir, para dialogar. Este diálogo lleva implícito un elemento fundamental, la voz. Dijo Aristóteles que la voz es aire y ritmo. Y así es, ya que sin aspirar y expulsar el aire no habría posibilidad de voz. La mera respiración comporta, en muchos casos, un leve sonido. En cuanto a ese sonido se une al ritmo, surge el germen de la poesía, que fue la primera forma de expresión literaria. Es sabido que en muchas civilizaciones es precisamente la voz la que da origen a la creación, y hablemos, por ejemplo, de la Biblia hebrea o de los textos de los sarcófagos del Antiguo Egipto. Por ello, Gastón Bachelard recuerda las palabras del físico Minkowski, para el cual, cuando habla el poeta, devuelve al ser la energía de un origen. La voz es, pues, algo germinal. El hombre, al nacer, emite primero un llanto, y es un gemido que sale del oscuro al mundo de las formas hasta entonces por él ignoradas. Esa voz es indicio de vida, sigue el mismo impulso de la vida, el mismo que mueve las células, rebasar el propio límite. Esa voz, como he dicho, nos remite a la respiración, que es un intercambio con el aire, un intercambio entre lo interior y lo otro, y delimita un trayecto. Sus medios son modulaciones aproximativas, inflexiones melódicas que unen la apertura de la garganta y los movimientos que forman las vocales y las consonantes, que pronto se estructurarán en palabras. El lenguaje en forma de palabras es lo propio del hombre, por lo cual, como decía, Aristóteles definió a este como homo loquens. Pero dicho lenguaje humano, compuesto de vocales y consonantes, contiene sonidos que en cierto modo comparte con los utilizados por otras especies animales, emotivos, expresivos, llamativos, imitativos. Dichos sonidos nos remiten a sensaciones, estados de ánimo, llamadas, juegos, burlas, lamentos, etc., que fueron los que dieron pie a la articulación fonética y como consecuencia al habla. Vladimir Holland, el gran poeta checo, en un poema que titula precisamente La voz humana, diferencia esta de la posible forma de comunicación de los elementos terrestres y concluye con un imperativo, el diálogo. La voz humana. La piedra y la estrella no nos imponen su música. Las flores callan, las cosas parecen que oculten algo, los animales niegan en sí, por nuestra causa, la armonía de la inocencia y el misterio. El viento tiene siempre el pudor de una simple señal. Lo que es el canto lo saben solo los pájaros enmudecidos, los que el día de Nochebuena echaste una gravilla sin trillar. Les basta existir, y eso es inexpresable, pero nosotros sentimos miedo, y no solo en la oscuridad, sino que incluso en la fecunda luz no vemos a nuestro prójimo, y aterrados hasta un conjuro violento gritamos: ¿estás ahí? Habla. Y de Holland el diálogo, sí, es decir, la compañía, haciendo acaso gala esa insociable sociabilidad a la que hemos visto se refería acá. Por mi parte, yo he pensado siempre que la voz es creadora y que uno de los primeros impulsos
en revelarla pudo ser el canto de una nana, que sin duda se apoyaría sobre todo en vocales, añadiendo algunas consonantes. Según el estudioso Maurilio Suárez, sería hacia 1.750.000 años cuando nació la primera exclamación emotiva, un parloteo compuesto de gritos expresivos que con el tiempo darían paso a la conversación, junto a imitaciones y llamados. Estas, nos dice, se basaban en un solo vocablo fonéticamente vocálico, fuera oral, nasal u orinasal, acompañado a veces de aspiraciones que, según el volumen de la cualidad vocálica, daba a entender la distancia a que se refería. Según los matices de tono, marcaba la urgencia del caso y se distinguía entre el peligro y la oportunidad de gozar. La voz llamativa, pues, es de por sí todo un sistema de comunicación. Primero se trataba, sigue Suárez, de una secuencia de sonidos silvanados a la manera típica de los animales, quizá algo como ñeu, 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 pero que se desprendía que andaba por allí un felino, y llega a la conclusión de que ciertamente ese modo comunicativo imitativo auroral contribuyó al desarrollo de la inteligencia. ¿Acaso Rilke pensaba en todo esto cuando escribió Cántico es existencia? Lo que no empece que su mente fuera más allá, que a la vez barruntara que hubo un estado vibratorio primordial, como luego han defendido los físicos, como Basarán Nicolescu cuando afirma que el vacío está lleno de vibraciones. El filósofo español Emilio Lledó, que es por cierto un malabarista de la palabra, en su libro Fidelidad a Grecia, nos habla del sentido de la palabra griega musique, armonía, y coloca a su lado música, musas y mnemosine, memoria, añadiendo que aquello que armoniza, lo que consuena, viene de lejos y al consonar se produce la felicidad del acoplamiento. Pasa entonces a exponer la idea pitagórica de la armonía de las esferas respecto al hombre y destaca que lo que llamaban la concordancia era un acto de reminiscencia, un acuerdo, puntúa, un recordarse y acordarse de la sustancia misma que enhebra y cohesiona el universo. En español antiguo nos advierte, recordar era despertar, y quien despierta se descubre a sí mismo desde el sueño. Por otra parte, también Lledó insiste en el hecho de que somos el animal que habla, y sutilmente añade, el que se hace al hablar, se hace persona. Persona era la máscara teatral que gracias al espacio que quedaba entre esta y la boca del actor, la palabra resonaba. Hemos de resonar en los demás, prosigue, y con la música despertamos un universo de consonancias. Hasta aquí llegó. Así, palabra tras palabra, Emilio Lledó va desvelando la realidad al construir la frase. ¿Pero de qué realidad se trata? ¿De una realidad en la página o de aquel heideggeriano ser el mundo en la palabra? Otro gran ensayista del siglo XX, George Steiner, en La barbarie de la ignorancia, se muestra absolutamente tajante. Dice, el hombre es un animal que habla, eso es el hombre, esa es nuestra humanidad. Y luego están aquellos, el post-structuralismo, la posmodernidad, la deconstrucción, que ponen radicalmente en duda la correspondencia entre el lenguaje y realidad, lenguaje y mundo, posibilidad de comunicación eficaz entre los seres humanos. Todo en mí, dice, se encabrita contra esa crítica. Muchísimo antes, en el 3000 a.C., escribía el egipcio Caotet sus máximas que se inician prácticamente con esta frase. Una palabra perfecta está más oculta que la piedra verde. El prologuista del libro pone de relieve su intención. Hablar de manera justa nos permite evitar la confusión y realizar correctamente nuestros proyectos. Para llegar a ello hay que sumergir el corazón, posarlo y ordenar la boca. El libro de los muertos habla además
de la ceremonia de apertura de la boca, tras la cual el difunto podía recuperar la palabra, encontrar su nombre, recibir su corazón y entrar en la luz. Sabidos que Platón viajó a Egipto, Sicilia e Italia para instruirse. No sorprende que aluda al pitagórico Empédocles, que según cita Porfirio, escribió: nutrido el corazón en los mares de sangre latente, es allí donde ante todo está lo que los hombres llaman inteligencia, pues la sangre que rodea el corazón es para los hombres la inteligencia. La pensadora María Zambrano dejó escrito: aunque no preste atención el hombre al incesante sonar de su corazón, va por él sostenido en alto, y así los pasos del hombre sobre la tierra parecen ser la huella del sonido de su corazón que le manda marchar. El corazón está a punto de romper a hablar, de que su reiterado sonido se articule en esos instantes en que casi se detiene para cobrar aliento. Lo nuevo que en el hombre habita es la palabra. Hasta aquí María Zambrano. La palabra, pues, está directamente vinculada al corazón, y el latido, de hecho, es una voz de alarma que nos indica nuestra inserción en el tiempo. El latido es el punto de un metrónomo, conlleva el número además de sonido. Aristóteles, hablando de esa evidencia del número respecto a transcurrir, escribió en su Física: el tiempo es el número del momento según el antes y el después. El número. ¿Qué es lo más sabio? El número. Esta es una sentencia típica de los llamados pitagóricos acusmáticos, la cual nos conduce a un hecho: la importancia que respecto al número tuvo la figura de Pitágoras. Nacido en Crotona, viajó a Egipto y luego el azar lo llevó hasta Persia, y en ambos lugares adquirió notables conocimientos. Iámblico dejó escrito: pasó 22 años en Egipto, en los santuarios, junto a astrónomos y geómetras, e iniciándose en todos los misterios divinos, hasta que, habiendo sido hecho prisionero por los soldados de Cambises, fue trasladado a Babilonia. Allí pasó tiempo con los magos, los sacerdotes zoroastrianos, con el placer para él y para ellos. Fue instruido por los magos en todo lo que veneraban, de modo que llegó a aprender a la perfección el culto de los dioses, así como también el supremo de los números, de la música y de las demás ciencias. Transcurridos otros 12 años, regresó a Samos, cuando tenía alrededor de 56 años. Hasta aquí Iámblico. Pitágoras no solo nos dejó su famoso teorema, sino que habló de la armonía celeste o música de las esferas, y creó una escuela, una de cuyas actividades más importantes era la especulación matemática. En ella se estudiaban los distintos valores de los números, que tenían además connotaciones mágicas, esotéricas y divinas, y las figuras geométricas. Así, por ejemplo, consideraban que la traductrice era la clave de todas las armonías que rigen el mundo, y las representaban mediante un triángulo que encerraba la suma: 1 más 2 más 3 más 4 igual a 10, siendo el 10 el número perfecto. Estos números, a su vez, equivaldrían el 1 al punto, el 2 a la recta, el 3 a la superficie y el 4 al volumen. Respecto a la armonía celeste, predicada por Pitágoras, es de destacar su teoría matemática de la música. Y sí, se trataba de esa música que emiten las esferas al moverse, cuyo sonido no escuchamos por nuestra pequeñez. No porque sí, dijo, una piedra no es más que música, petrificada. Recurro a unas palabras de Genaro Torrens para resumir su pensamiento. El número era la sustancia de todas las cosas. Gracias a ello el mundo era un organismo unitario, ordenado y armonioso. El número para él era imprescindible para definir el modo en que unos objetos se relacionan con otros. Cuando Pitágoras descubrió que las relaciones entre los sonidos seguían una pauta analizable matemáticamente, la idea de entender la estructura profunda del universo desde una perspectiva numérico-musical estaba servida. Esta teoría, basada en la simbiosis entre número y sonido, daba a la música y a la noción de armonía un valor que iba más allá
del valor meramente sonoro, en la medida en que todo, absolutamente todo lo que existe en el universo, se entendía sometido a leyes de orden musical. La música era en este sentido un discurso científico en su más alto nivel, con un valor gnoseológico fuera de toda duda. San Agustín, quien más allá de otras consideraciones sigue siendo a día de hoy un referente imprescindible en temas de retórica, seguía en su De música a Pitágoras, asumiendo esa misma concepción. Hasta aquí Genaro París. El número, pues, aunque se presenta tan claro, tan real, está también cargado de misterio. Así desde sus albores parecía decir más de lo que decía. Por ejemplo, la equivalencia de número y letra en la lengua hebrea dio origen a la cábala, puesto que permitía hallar distintos números en las palabras y en estas distintos significados según la suma de sus letras. Por otra parte, desvelaba en su caso la identidad de valor entre ellas y la posibilidad de intercambios. Todos estos hechos vinculaban la cábala con la magia. Pero las matemáticas son una ciencia, y ciencia, dice el diccionario, es conocimiento cierto de las cosas. Actualmente no podemos decir conocimiento cierto de casi nada, así que habría que dejar la definición en conocimiento de las cosas. ¿Qué cosas? El universo entero, lo cual supone abarcar distintas dimensiones, es decir, ocuparse desde lo que es más grande hasta de lo más pequeño. Por ello atañe a la ciencia toda la escala. Puede delimitar la enigmática existencia de los átomos y las partículas, cosa intentada ya por los presocráticos, definir los cuanta como aproximaciones o tendencias, o bien la Tierra como un imán gigante, lo que dice en 1600 William Gilbert. Se trata de una mayor comprensibilidad de la naturaleza, que llega a ser un descubrimiento íntimo del cosmos. Muchos de los logros de la ciencia se expresan en último término mediante ecuaciones. Hay elementos que, en cambio, se presentan como evasivos o poliédricos. En distintas cosmogonías, ya lo hemos visto, cuando se habla del origen, se empieza por mencionar el agua. En Egipto, según los textos de las pirámides, que datan de los primeros del Imperio Antiguo, alrededor del 2400 a.C., antes de que existiera la dualidad, había un solo poder incomprensible, el Nun, indefinible mar cósmico. Y siguiendo con los textos de las pirámides, vemos que aparecen luego los 4 elementos. Del océano primordial surge Atum en forma de colina y crea Shum, el aire, Atefnut, el fuego, y de Atum surge luego Nut, la tierra. Y ya, según los textos de los sarcófagos, entre el 2181 y 1633 a.C., dice luego Atum: yo soy uno que se transforma en 2. Yo soy 2 que se transforma en 4. Yo soy 4 que se transforma en 8. Y después 1. Queda expresado, pues, al egipcio unido al origen del concepto matemático. ¿Pero qué sucedía antes en la prehistoria? Se dice que en las pinturas rupestres, la aparición de un punto negro o rojo junto a una figura supone el empleo de un signo, un inicio de escritura, con el valor, podríamos decir, de un poema visual. De pronto, sin embargo, lo que vemos es una mano abierta con los 5 dedos extendidos, o 2 manos, 3 manos. ¿Tienen estas manos carácter mágico? ¿Significan poder, como la mano de Shamas mesopotámica, que indica la curación del enfermo por parte del dios, o representan una mano 5 y 2 manos 20? Ya se ha dicho que miles de años después, Pitágoras seguía ahondando en el filón abierto por los presocráticos en aquellas obras tituladas Peripisos, que despejarían el camino a la captación numérica de la naturaleza. Por su parte, Platón, en su escuela, tenía un cartel con las palabras que entra aquí, el que no sepa geometría, afirmó que el número es el más alto grado de conocimiento. Para él existían unos elementos primordiales a escala microscópica, las periferias, que eran equivalentes a las letras del libro de la naturaleza.
indiscernibles e indestructibles. Sus combinaciones se expresarían mediante fórmulas matemáticas y darían cuenta de los 4 elementos. Esto le llevó a afirmar que todo el universo sensible, la escala astronómica, se reducía a las interacciones matemáticas de los elementos cuya naturaleza era exclusivamente matemática. Para volver a una descripción así, hay que esperar a la mecánica cuántica. El concepto platónico referente a la naturaleza puede ser expresado en caracteres matemáticos. Siguió su curso, el concepto platónico referente a que la naturaleza puede ser expresada en caracteres matemáticos siguió su curso, y Kepler, Galileo y Newton lo sostuvieron, pues afirmaban que entre ambos existía una consonancia. Todavía Einstein pensaba que la naturaleza es la realización de lo matemáticamente más simple, y con todo, en carta a Mr. de Verso, el 20 de marzo de 1952 escribió: creo que no existe ninguna experiencia de la que se pueda deducir el concepto de número. Cuanto más progresa la teoría, tanto más claro se hace que no se puede encontrar por inducción las leyes fundamentales a partir de los hechos de la experiencia, por ejemplo, las ecuaciones de campo de la ecuación de la gravitación o la ecuación de Schrödinger de la mecánica cuántica. Está aquí Einstein. Es el descubrimiento del cuánto elemental de acción por Max Planck en 1900 cambiaron todas las perspectivas, haciendo dar un giro al concepto de las matemáticas como algo exacto, lo que puede concretarse en unas palabras que el mismo Einstein pronunció en su discurso de recepción del premio Nobel. En tanto las matemáticas se refieren a la realidad, no son exactas, y en tanto son exactas, no se refieren a la realidad. En este momento han saltado ya a la palestra los nombres de Heisenberg, Schrödinger, Dirac, de Broglie o Niels Bohr, sucesores, podríamos decir, de Galileo, Newton o Hamilton. Einstein elaboró 2 teorías de la relatividad, la especial y la general. Nos interesa especialmente la primera, que data de 1905, y se resume en la ecuación E igual mc2, energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, y nos dice que cuanto más rápido se mueve un objeto, aumenta su masa, las distancias disminuyen y el tiempo se reduce. Una de sus consecuencias es la reversibilidad del tiempo. De hecho, por tanto, la victoria sobre él. El tiempo es nulo. Otro punto interesante es el que gira en torno a la ecuación de ondas, hallada por Erwin Schrödinger en 1925, que describe al detalle el movimiento de la onda que acompaña al electrón, representado por la letra griega psi. Dicha ecuación indica la probabilidad de encontrar el electrón en un lugar determinado donde existe la máxima posibilidad de encontrarlo. Estas son palabras de Einstein y Infer. Ahora bien, se trata de una onda de posibilidad que se extiende por el universo entero. Es decir, nos habla, en cierto modo, de la interconexión de todo. En cuanto al principio de incertidumbre de Werner Heisenberg, que aflora en 1927, anuncia, por resumirlo en pocas palabras, que no se puede saber dónde se halla una partícula que define como una combinación de posición y velocidad, pues la luz modifica su velocidad. Estamos, pues, en el saber del no saber. Para este principio, Erwin Schrödinger insistió en que había que reforzar otro, el de objetividad. El científico debía observar el allá afuera del modo más objetivo posible. Pero he aquí que la física cuántica, precisamente con la ecuación de ondas que escribió él mismo, plantea la cuestión de las fronteras entre el objeto y el sujeto, ya que todo es una telaraña de sucesos. Profundizando en este campo, no solo se afianzó la incertidumbre, sino la paradoja. ¿Hasta qué punto, pues, son exactos los números? ¿Qué decir de los transfinitos, los irracionales, los imaginarios o la ecuación de tercer grado,
la raíz de -1, planteada y resuelta ya en el siglo XII por Omar Khayyam, lo cual le llevó a construir un triángulo de dimensiones equivalentes para resolverla, cosa inusitada, pues hasta siglos después solo se tendrían en cuenta las raíces positivas. Fue por tanto una revelación inesperada cuando Tartaglia, Niccolò Fontana, nacido en Brescia, República de Venecia, en 1534, a su vez lo descubrió, creyendo ser el primero en hacerlo. La petición del médico y matemático Giordano Cardano le dio a conocer su hallazgo, uniendo palabra y número con este poema. No voy a leer la parte de las ecuaciones porque leería muchísimo, leo solo las palabras. Cuando el cubo con las cosas juntos se iguala a algún número discreto, hay otros dos de los que difieren tal punto. Después, como es costumbre, tú harás esto, que su producto sea siempre igual al tercio del cubo de la cosa neto. Luego, el resto general de sus lados cúbicos bien restados será el valor de la cosa principal. En el segundo de estos actos, cuando el cubo quedará solo, observarás estos otros arreglos. De número harás al vuelo dos partes iguales, que la una en la otra se produzca simple, y el tercer cubo de las cosas en un conjunto, de las cuales después, por común precepto, irás a reunir los lados cúbicos, y tal suma será tu concepto. Luego, la tercera de estas cuentas nuestras se resuelve con la segunda, si bien miras que por naturaleza unidas casi están. Esto encontré yo, no con pasos lentos, en 1534, con fundamentos bien firmes y gallardos, y en la ciudad tenida por el mar. Hicimos la traducción con Franco Pérez Clever. Lo desconocido contiene lo conocido, mientras que lo conocido no contiene lo desconocido, escribió Vasarán Mecalescu en sus teoremas poéticos. El que contempla el firmamento con asiduidad sabe que aunque lo que ve son meros trazos, orientaciones, en dicha pizarra está escrita la ciencia del universo. Escritura. Trazos, señales, grafemas, son ya escritura. ¿Era la escritura aquella mano y aquel punto prehistórico? Si lo eran, es inevitable, al igual que en el caso de la voz, pensar en cierta semejanza con el gesto del animal que deja huella de su paso. El hombre marca de modo análogo su territorio, informa con una señal de su presencia. Sin embargo, lo que llamamos escritura es algo específicamente humano. En la palabra escritura podemos ver, pues, dos aspectos, uno cercano al arte visual, el relacionado con el trazo en un medio concreto, y otro que implica la plasmación de un pensamiento. El poeta y ensayista portugués Antonio Ramos Rosa insiste en el impulso que está detrás del movimiento de la escritura, ese imperativo que lleva al diálogo del que ya hemos hablado. Así empieza uno de sus poemas del libro Génesis. Escribir es buscar corresponder, aunque no se sepa a quién o si ese quién existe. Nuestra libertad nace de una incertidumbre radical y su metamorfosis es la invención de un espacio de correspondencias que apunta a una esfera inviolable. Por otra parte, nos dice que en el caso del poeta, lo que le impulsa es descubrir lo nuevo, lo inicial, la pureza absoluta del deseo. También la canadiense Anne Carson habla en este marco del deseo. La imaginación, dice, es el núcleo del deseo, actúa en el corazón de la metáfora, resulta esencial para la actividad de la lectura y de la escritura. Y surge ya en su acerto la palabra metáfora, que llamará como un estandarte en los textos sobre lo que es el intelecto humano reflejado en una página. El sirio libanés Adonis, en su poeta titulada Metamorfosis, afirma: puede decirse que la metáfora es puente
del perpetuo renacer y de la renovación continua de un movimiento creativo que incluye en sí los contrarios, la imaginación y la realidad, lo extraño y lo familiar, lo sobrenatural y lo habitual, lo manifiesto y lo oculto. Esta poética, según me dijo, sigue inédita, me la mandan en un momento dado inacabada. Ciertamente ya en sí, la metáfora encierra distintos planos. Esto es lo que hizo decir Avril Rojan, el sentido es connotación del poema y no el poema connotación del sentido, lo cual observó con clarividencia Jacques Derrida y lo explicó de este modo. El pensamiento es como un espíritu, como un alma cuyo cuerpo es la lengua. Creo que los conceptos viven en cuerpos lingüísticos y por ello un acto de pensamiento ha de ser idiomático. Es decir, nuestra manera de formular el pensamiento condiciona la lengua y por lo tanto la escritura, la cual, para Doanbal, es una segunda mente. Riquet, por su parte, escribió: podríamos hablar con Gadamer de la metaforicidad fundamental del pensamiento hasta el punto de que la figura del lenguaje que llamamos metáfora nos permite vislumbrar el procedimiento por el cual producimos conceptos. Riquet, pues, aproxima enormemente la función del intelecto a la plasmación de las ideas, gesto que sin duda afecta a la escritura. Puede explicar esto, por así decirlo, el hecho de que los sumerios, en algunas tareas cuneiformes, como las de Uruk, que son el ejemplo más antiguo de una escritura, llegaran a emplear hasta 2000 caracteres. Desde que se dieron las primeras tentativas, la plasmación por escrito del pensamiento sufrió un largo proceso de desarrollo. Al parecer, su origen data de hace más de 5000 años. Se empezó por completar palabras en dibujos. De ello se pasó a representar ideas abstractas mediante ideogramas o jeroglíficos, que seguían estilizando hasta dar pie al cuneiforme. La cursiva egipcia fue la de Devanagari, sistema silábico en el que se escribía el sánscrito. La escritura cuneiforme fue empleada ya en el cuarto milenio antes de Cristo por los sumerios y posteriormente por acayos, babilonios y asirios. Se llevaba a cabo con estiletes de caña, hueso o metal, y de izquierda a derecha, sobre tabletas de arcilla, y requería un intenso aprendizaje que tenía lugar en las llamadas casas de las tabletas. La mayor parte de las tabletas hasta ahora descubiertas, que son unas 30.000, presentan cuentas y cosas relacionadas con la economía, y solo un 2% están dedicadas a textos de carácter literario o religioso. Noah Kramer, que trabajó en Edith Dorspeisen en el desciframiento de dicha escritura, da la siguiente clasificación: epopeyas, mitos de los orígenes o cosmogonías, himnos divinos, lamentaciones por la destrucción de las ciudades, proverbios, aforismos, fábulas y composiciones. Del 4000 a.C. son los poemas dedicados al Shishim de carácter erótico sagrado. A estos siguieron los que cantan el mito del diluvio, y pasó luego a otras culturas. Y ya en Uruk, la epopeya del héroe de Uranos, cuya versión más completa procede de la famosa biblioteca de Asurbanipal. Del segundo milenio antes de Cristo data el código de Hammurabi. A la saga de dicha escritura, y casi con la misma antigüedad, hallamos el jeroglífico egipcio, ideograma que pronto adquirió también un valor fonético, pasando al logograma. El jeroglífico realza ante todo la raíz consonántica sin transcribir las vocales. Se dio el caso de que en un principio se empleaban un mismo signo para palabras distintas o identificar diferentes flexiones gramaticales. Para evitar esto, los egipcios acudieron a unos elementos fonéticos, jeroglíficos bilíteros o unilíteros, que colocaban al final. En total, constituían 75 letras como fonogramas que representaban las 24 consonantes de su lengua.
Por otra parte, frente al problema de la homofonía, recurrieron a unos determinativos semánticos, aproximadamente 200 jeroglíficos, que situaban detrás de la palabra, no se pronunciaban y servían para identificar a qué categoría semántica pertenecía: hombre, Dios, animal. Esta escritura desarrolló una forma cursiva y otra hierática. La cursiva jeroglífica se remonta a las primeras dinastías y en ella fueron escritos tanto el libro de los muertos como las inscripciones de las vendas que cubrían las momias. La hierática, en cambio, se empleaba para los documentos administrativos. Fueron los egipcios los primeros en utilizar la tinta y en ilustrar sus libros, hechos sobre un soporte ligero, el papiro, en forma de rollos. Estos perduraron unos 3000 años. Se conservan hermosos cantos y cuentos, así sobre los jardines o el valor de la conversación. Entre los amorosos sorprenden los escritos por mujer, como este, de una joven del segundo milenio antes de Cristo, que se excusa ante el enamorado. Solo he trenzado la mitad de mi cabello, vine a toda prisa y descuide mi tocado. Este breve poema es menos de un siglo posterior a los de Engeduana, la sacerdotisa acadia, a la que vemos los cantos más antiguos que han llegado hasta nosotros. Queda claro que en Egipto el poema ha salido ya del templo y por otra parte que la mujer se mueve en relación de igualdad con el hombre. Veamos otro ejemplo. Mi Dios, cuán dulce me es ir al estanque, bañarme ante ti, mostrándote mi belleza, envuelta en una fina túnica, impregnada de esencias balsámicas. Bajaré al agua y volveré a subir con un pez rojo, hermosísimo, entre mis dedos. Lo pondré sobre un lecho. Ven y mírame. En cuanto a los libros escritos en tablillas, entre los más interesantes figuran los llevados a cabo por los persas aqueménides, donde se emplea el arameo, escritura alfabética derivada del fenicio. Este último se basaba en el alfabeto consonántico descubierto en el 2000 a.C., que fue de una importancia capital para Europa. Las lenguas semíticas tienen raíces consonánticas, muchas de ellas trilíteras, por lo que se pueden leer sin que figuren las vocales. El alfabeto semítico derivaría en el fenicio, el arameo, el norarábigo y el surarábigo. Muy posteriormente, en tiempos de Ciro y Darío, se inventó el cuneiforme persa, que cuenta con 41 signos. Por otra parte, los 17 himnos atribuidos a Zoroastro, que constituyen el Avesta, nos han llegado escritos en persa medio, que contiene signos procedentes del griego y del pájaro. Ahora bien, y los pueblos indoeuropeos, que desde la India se expandieron a distintas partes de Europa. En 1767, Gaston Laurent-Cordieu detectó la similitud entre el sánscrito, el latín y el griego. Según los estudios más recientes, las lenguas de los pueblos mencionados abarcarían las indoarias, las románicas y las germánicas. En la India, el sánscrito, hablado desde el 3000 a.C., contaba con un alfabeto de sistema silábico cuyos signos esmeradamente dibujados en Devanagari aparecen unidos en la escritura. Los textos más antiguos pueden remontarse al segundo milenio antes de Cristo. Entre el 1500 y el 1100 a.C. se sitúa el Rig Veda. En el periodo posvédico, las Upanishads, y ya en el siglo III a.C., dos grandes botellas, el Mahabharata y el Ramayana. Se diría que incluso desde que surge el cuneiforme se produce una numerosa danza de escrituras y pueblos. Durante el segundo milenio antes de Cristo, tribus nómadas procedentes de Arabia, los cananeos, se establecen entre el mar y los desiertos al oeste del Éufrates, uniéndose con los moradores autóctonos, los hebreos, de lengua semita, que pronto abandonan la escritura en la que plasman combinación de cuneiforme y egipcia al asentarse en Palestina, del siglo II a.C., para adoptar
una imitación de la cananea, originaria esta del antiguo Mesopotamia. Con todo, el dominio posterior de asirios y babilonios comportó modificaciones y el empleo de signos arameos. Entre sus escritos de la época queda solo la Biblia, que iniciada a finales del segundo milenio a.C., supuso una gran apertura intelectual. La lengua hebrea de hoy conserva aún muy vivas sus raíces. Tras la invasión de los pueblos del mar, el siglo III a.C., renacieron las viejas ciudades marítimas, cuyos habitantes eran los fenicios. A partir de ese momento, dominaron el Mediterráneo y expandieron su alfabeto, del que derivan los alfabetos europeos. El soporte de arcilla, mientras tanto, pasó de Mesopotamia a Creta, pero no así la escritura, que en este caso seguía más de un sistema, por un lado el jeroglífico y por otro los llamados lineal A y B, si bien no se ha conservado ningún texto. El silabario micénico incluía vocales, pero contaba con pocos signos. En cuanto a Grecia, no podía utilizar el alifato semítico precisamente porque carecía de vocales. Es probable que un escriba griego hiciera la síntesis entre dicha escritura y el micénico. No tarda entonces en aparecer el alfabeto en que se plasmarían la Ilíada y la Odisea. Resulta fascinante ver las mezclas y derivaciones, las idas y venidas entre lenguas y escrituras. Así el ruso, en un momento dado, adopta el alfabeto cirílico que procede de Grecia, pasando por Bizancio, alfabeto que consta de 33 letras, de las que 10 son vocales y 21 consonantes, e incluye curiosamente 2 letras carentes de sonido. ¿Y qué decir de la escritura en Oriente, en China o Japón? En la China se entremezclan el ideograma, es decir, unos signos que representan un campo semántico, un referente, con otros tipos de tipo fonográfico. Lo mismo sucede con el japonés o el coreano. Actualmente, en China se emplean caracteres que datan de la dinastía Han, 206 a.C. a 220 después de Cristo, a los que se da el nombre general de sinogramas, y se utilizan también en la escritura de otras lenguas, como las dos ya mencionadas, el japonés y el coreano. Concretamente en chino se llaman hanji, en japonés kanji y en coreano hanja. Todos ellos constituyen escrituras logográficas y silábicas, es decir, son morfosilábicas, debido a que el signo corresponde a una sílaba y a un significado, si bien muchas palabras se escriben con 2 o más sílabas. Llama la atención el hecho de que en Oriente se hayan dado curiosas paradojas. La razón es contradictoria por su propia naturaleza, observa Basánico de esto, recordando la teoría de Vendredi. Así vemos que en el sur de China hubo una escritura de mujer, en realidad un lenguaje, el nushu, utilizado en secreto. Sus signos eran fonéticos y se transmitían de madres a hijas. En nushu se redactaban las llamadas cartas del tercer día, una suerte de canciones para entregar a la novia al tercer día de la boda, que luego se quemarían para acompañar a su receptora en el momento del tránsito al otro mundo. No se acabó con esta costumbre hasta la revolución de Mao. Es igualmente interesante que en Corea, donde las mujeres apenas recibían educación, las cortesanas, llamadas kisaen, eran entretenedoras cultas y debían, entre otras cosas, saber escribir, no solo en coreano, sino en el enriquecidísimo chino. Cuando lo hacían en coreano, empleaban el shijo, el alfabeto de las mujeres. En chino, en cambio, era calificado real y verdadero. Esta dualidad permitió que dejaran una interesante literatura. Japón, por su parte, nos ofrece otra extraordinaria paradoja que desembocó en la primera gran novela de la literatura universal, tal como hoy entendemos el género.
la historia de Genji, de Murasaki, que ha sido comparada con Don Quijote de la Mancha de Cervantes y En busca del tiempo perdido de Proust. En el archipiélago nipón se daba el caso de que, por oposición al kanji, escritura china, que el hombre se veía obligado a utilizar, la mujer solo tenía permitido escribir empleando un sistema fácil y silábico, la kana. Gracias a tal discriminación entre ambos sexos en dicho sentido, y dada la fluidez que permitía la kana, surgió ya en el siglo X y de la pluma de Murasaki Shikibu la mencionada primera gran novela moderna. A propósito de este hecho, me asalta la afirmación de los surrealistas. La contradicción no nos asusta, así como las palabras de Basarab Nicolescu. Nosotros somos parte integral del movimiento de la realidad. Nuestra libertad consiste en entrar hermosamente en este movimiento vivo o en perturbarlo. Y no me resisto a terminar sin volver por un momento a Platón. En el diálogo Fedro nos habla del descubridor del número de las letras, el egipcio Zeus, en tiempos del rey Cam. Este, ante la ofrenda del último hallazgo calificado por el propio Zeus de fármaco para la memoria y la sabiduría, le amonestó: oh artificiosísimo Zeus, a unos les es dado crear arte, a otros juzgar qué de daño o provecho aporta para los que pretenden hacer uso de él. Y ahora tú, precisamente padre que eres de las letras, por apego a ellas, les atribuyes poderes contrarios a los que tienen, porque es olvido lo que producirán en las almas de quienes las aprenden al descuidar la memoria, y a que fiándose de lo escrito llegarán al recuerdo desde fuera a través de caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellos mismos y por sí mismos. Mucho más adelante, sin embargo, Platón, por boca de Sócrates, llega a una conclusión distinta cuando hace decir a este que el que siembra los jardines de las letras, al escribirlas, atesora recordatorios para cuando llegue la edad del olvido, que le sirvan a él y a cuantos hayan seguido sus mismas huellas, y disfrutará viendo madurar tan tiernas plantas. Después añade que estas letras son a su vez portadoras de simientes de las que surgen otras palabras, que en otros caracteres son canales por donde se transmite en todo tiempo esa semilla inmortal que da felicidad al que posee en el lado más alto posible para el hombre. Muchas gracias. Thank you very much, dear Clara. Thank you very much. Your presentation was very inspiring and clear. It was a very long presentation, but very interesting. Maybe we can just, I will read the question on the chat. Pour Clara Janès, est-ce que je pense que votre discours me parle de ma conviction que seule la poésie est capable de proliférer la transdisciplinarité? Première question. Étendue à toutes les cultures et langues, la transprétation et pas seulement l'interprétation. Deuxième question. Je n'ai pas très bien compris, mais je crois que justement la poésie, par la métaphore, c'est déjà une transdisciplinarité parce qu'on parle de plusieurs choses en même temps. C'est une des questions plus intéressantes. C'est qu'on peut dire en même temps de perles qui sont des yeux, qui sont de diverses choses à la fois. C'est déjà
une transition que d'autres possibilités de la poésie toujours. There are other questions on YouTube. Maybe José or someone else can read the Spanish question on YouTube, or Marco, I don't know. Il est en français. Je ne sais pas lire l'espagnol, donc je ne vais pas pouvoir poser les questions de YouTube en espagnol. Peut-être je puis traduire. Oui. Demander à Clara, je crois que votre parole me dit sur ma conviction que seule la poésie est capable de proliférer dans la disciplinarité, extensive à toutes les cultures et idiomes de transgression et non seulement interprétation. C'est Aldoïr Amorim. It's the same question as on the chat here in the Zoom. So maybe we can just have another question. Yes, no more questions from Aldeir Suarez Amon. Okay. Are there any questions from speakers or internet users? Another question? Yes, please, Susan. I defer to Liana, who will have understood more of the presentation than I would. Okay. Quería preguntar si usted cree que el elemento común de las religiones del mundo es la poesía, es la metáfora, porque muchas de las poesías estaban antes de Cristo y tenían algo en común con poesía de otras culturas. ¿Es la metáfora una religión? Evidentemente la metáfora es un medio, no es una religión. Que tengan nexos comunes las religiones me parece bastante evidente, porque siempre es buscar algo en lo desconocido. O sea, eso es lo que a mí me da la impresión. O sea, el hombre religioso busca algo que no conoce. Es como mirar el cielo de noche y buscar una estrella que a lo mejor no está, pero a lo mejor está. Entonces, sí, que la primera forma expresiva fue la poesía, pues eso parece ver y ser lo que escribe, ¿no? La forma de plantearlo sean muy distintas, pues evidentemente no es lo mismo el Islam que el cristianismo, ni que el hinduismo, no. Son planteamientos muy diferentes. Y ahí interviene, y también según los periodos históricos. O sea, no es lo mismo el cristianismo de este momento que lo que fue después de la Edad Media. No tiene nada que ver. Ahora hay una forma de planteamiento quizá me parece más libre. O sea, es que cada momento, cada situación, cada expresión tiene su contexto, todo su entorno, y la hace particular. Luego hay un punto en que todo es universal, ¿no? Me parece a mí. Tampoco soy yo aquí un popé. Okay. Maybe it's time now to listen to José de Oliveira, who has a PhD in History and Philosophy of Science from the University of Évora, on the scientist Antonio João. I don't know if I pronounced well, but I think he will tell us more about Antonio João in a moment. And he was awarded by the Cultural Foundation of the Portuguese Society of Authors in 2012. But his main training is in mathematics, and he's a graduate of the University of Lisbon, and I'm delighted to
to have among us a mathematician who appreciates literature. José, it's over to you. We are listening to you. Merci, Bénédicte. Gracias, Clara. I am going to dedicate to Clara Janès my ponencia, as she dedicated hers to Basarab Nicolescu. And in fact, it's a kind of tradition that starts with Basarab Nicolescu in '94 in Portugal. And I'm glad to see that Mark Williams de Bono, who was with us there in Arrábida, in a convent that you are going to project within a few minutes, he is here with us today. My idea was to present first o poeta é fingidor, le poète est fainéant, poet is finer. But then I saw that many scientists were also poets in the wrong moments. There are scientists that are double persons in a single soul. That's why I started with Gian, and then some friends, one of them with Basarab and us in Arrábida. I call it like T.H. Lawrence, 7 Pillars of Wisdom. The first one is talking about Faust. Faust was taken by Oswald Spengler exactly 1 century ago from Goethe, not from Marlowe, not from the historical personality. And then the second one is a curiosity, but I see there is no one from India. The first translation of Faust in Portugal was made by a statesman who made the grammar of Konkani in Goa. At the time, Goa was the jewel of the crown of the Portuguese Empire. So it has a lot of significance that Faust came from there. And then in the 20th century, an African poet, because he was born in South Africa, Fernando Pessoa, it's a great master of heteronymity, made not less than 300 manuscripts on Faustus, all of them with the inspiration of Goethe. Some were poems, one was drama, and he did something the other did not do. He put in the first person. And then there are 4 styles that appear as scientists. First of one will be Antonio Gio, and he's a mystery man. And in fact, he wrote Faust, and he wrote a Cantique de l'Innocent that Bénédicte is showing within a few minutes. And he expressed something similar as Clara Janès did with the mathematics of the 2nd degree. Second one might have been in very nearby to Bénédicte, in the land of my father, with Mozambique, in front of the island of Réunion. There was a historian man who took Spengler and Faust in history of ideas, in the theory of history, before Mozambique independence. So it's a matter of history that must be rewritten. Then when I came to the new University of Lisbon, to the human sciences, Yvette Cascenteno was making her thesis, and her thesis was in alchemy, in Goethe, Faustus. In fact, she made the cabinet of symbolic studies, for instance, with Michel Cazenave, and there he made 2 doctoral theses. One of them was in Goethe morphology, from a point of view of catastrophe theory, Philomena Mulder. And the other one was no less than alchemy in science. And the guy who did it was the organizer that welcomed Basarab in '94, is José Manuel Anes. He made it in anthropology. And afterwards, he was immediately after the great master of Freemasonry. So you see how in the Portuguese tradition, these matters embrace themselves. Percy Vieira, the professor of animal behavior and of humanization, he was also with us, with Basarab, with me, with Mark Williams de Bono, and with Edgar Morin. And the last of all is Simões da Fonseca, who is referred as Percy Vieira. They were 2 psychiatrists, not close friends, but who refers as a personage of his Faustus in his autobiography that you'll see in the end is a Faustian poem, a poem in prose. And then the last thing that Bénédicte shall show is Quand il est mort le poète, the
homage by death of Simões da Fonseca with his Mephisto. And as you can see his face, of the creator of cybernetics, you see he's a Mephisto. Preludios. Preludios is the decline of the West by Spengler. But I prefer the way that Jorge Luis Borges wrote the going down of the evening land. And essentially, it is a history of the cycles of civilization that in the West has three cycles: the Akkadian, the Apollonian with Greece, the Magi starting in the East, and the Faustian that starts with the liberation of West. And this liberation comes from Goethe, like in Oliveira it came, and it stays in Portuguese tradition. In fact, you must know that there was, in the time of Melanchthon, a Faustus that met Melanchthon. In that sense, he was heretical. But then Marlowe wrote a book, and then a more liberated book was by Goethe. And in this Goethe book, there are three characters. Mephisto buys the soul of a scientist in exchange for eternity, and Margaret, who liberates him by love. And then the first one that you want, if you want to know the 300 manuscripts left, you have the link from there. Now you have Gian, Anthony Gian, a 60-year-old scientist, was a man of mystery. In fact, he was, can we go upwards a little bit, Bénédicte, please? And he was, as an infant, he was this one. In fact, he never knew his mother. And the first lady in his life would be Sophie Spira. Please, upwards a little bit more. She would marry him. And by marrying him, when he became at 57 years of age, by the first time of his life, a professor, she came with him to Portugal. She was a Jew, and she was prosecuted by the Vichy government with a little bit more. And there they make a congress. They make a congress in Gulbenkian Foundation. And there she is with an original picture, another one, please. And the great thing of this congress is to remark, slightly lower, Bénédicte, please. Slightly lower, just no, lower, not higher, just to see names. And the names are magnificent. One of the names, please, the names are upwards, more above the photograph. You can see 6 names. Well, if you cannot see them, never mind. The names were Stephen Hawking, there they are. Pascual Jordan. Pascual Jordan did not have the Nobel Prize of Physics because he was a Nazi, so he could not have it. But he worked with Dirac. And the participants were Englert, and Englert discovered 50 years later the boson that gave the Nobel Prize to him, and Stephen Hawking and a few guys that you can see in this public that attended to a mixed cosmology between the continuous creation and the oscillating universe. In fact, it died for about 40 years. Now the Clovis de Matos in Paris is restarting this kind of cosmology. And this gentleman, who was a physicist in a department of mathematics, somehow he was misunderstood. Please go up now with seeing his poem, Cantique de l'Innocent. And in Cantique de l'Innocent, he talks about continuous operators, and he talks about infinity, the Aleph of Kant. In fact, this is mathematics, and this is not physics, as he did. But the verse that connects mathematics with physics, you can show it slightly later, a few lines lower, a little bit more, please. And you can see, well, there it is. I would say that in my language, that for me, the universe is the mantle by which the being protects himself from the nothing. And because of that, a man who tried to access spiritually intended to make a new model of the universe. If you can go slightly more, you see être mathématique non arbitraire, and then the analysis of these verses that were made by my students. You can go slightly more, Frédéric, faster.
you will see the nablas operators and the nablas, essentially the same operators that Clara Janès made in her poetry of the second degree. Please continue. Well, how to say more? Aleph, Aleph 0, Aleph 1, finite mathematics, Aleph 1, the continuous, space and time, and then now the criticism, secular error of Western philosophy, demon of experimentalists. In fact, he was against positivism, and deltas and nablas come. So within 5 minutes, I am resuming about 150 of his papers. And in fact, in this text, you have the link to the house where he wrote the poems. In any case, apparently the lady who was Marguerite and saved him from prosecution of scientific community might have been his wife. That psychoanalysis, a very strong Oedipus complex. He never knew the name of his mother. It was his wife that met her after his death, but it's another story. Then if you want to know which is the way that in Mozambique you are in the 70 years expressing Fausto, well, you can have the link. And if you want to know the way where Yvette Centeno, the symbolic lady from Latin, made her first thesis on alchemy, starting with Faust of Goethe, well, you have there 2 interviews. She's still a very active 80 years old lady. Within one more page, Bénédicte, there you have the book of her thesis in the Faust of Goethe. But nowadays, we are starting to slightly younger people and slightly more mysterious. If you can go to the next page, you are visiting this man, Barão Fernandes, was the first rector elected in democracy. He was the psychiatrist who made the theory for the brain as an onion with different couches, different center spheres. And he was the supervisor of one psychiatrist teacher and father-in-law of the other one. You see, once again, how romanticism has to do with this. And Mark Williams de Bono, if you are still there, if you are one of the 80, you will recognize, please, Benedict, slightly upwards. You recognize António Vieira. He was there, and he made a conference to Basarab, and essentially he changed. And he changed from medicine to anthropology. In fact, I was in anthropology at the time, so we were colleagues in many senses. And I don't know everything about his book on Dr. Faustus, because I don't know if I am a character there. But I recognize from there the characters in the faculty of medicine and in anthropology. If you want to study this one, since he's still alive, you should go to Google Scholar, and you understand the procedure of liberation of hand and of human language in the process of feminization. And you shall understand also how it is applied by a psychiatrist. Here you have his books. Part of them you go then to Google by Google Scholar. And if you read his book, Dr. Faustus, that will come somehow within, well, one more page, you will recognize his professors. And along his professors, one more page, please. He was in Arabia then. Please, Mark Williams de Bono, you recognize this convent where we have been, all of us, about 40 people with Basarab, Edgar Morin, Wilmer Freitas, the great painter. And so was Bertinho Vieira, who made this conference, and who made also the Fausto, and who wrote who wrote not a poem, a prose Faustus for academics. And then this was a different guy. He was a different guy because he was totally opposite. He was communist, he was Marxist-Leninist, but he was also transdisciplinary without explaining it. In fact, he did psychiatry, and he did poems and theater of social criticism. And one of the poems is a prose, and the prose, you can see it. The prose will come within 1 minute, and the prose will come after his photograph. Please, one more. And his poem is the shark's poem,
So the sharks are the university. He liberated from the University of medical doctors because they would not understand him. In fact, it was curious because he has mathematicians in his doctorate jury. One of them was my father. But from some reason, they did not understand. So he went into America. And in the America, he went to the founding of cybernetics, Warren Sturgis McCulloch. So he became a cybernetician. As such, he approached and showed the treatment of mental patients. And well, this is his self-biography in the day where he died. I wrote Quand il est mort le poète and Suspiria de profundis ad vulgum, explaining his history that I am now resuming. So you see, at least three of the scientists, of the main scientists, one in relativity theory, the other in humanization, ethology, and psychiatry. And this one, starting in psychiatry and finishing in cybernetics, well, there was Faustus with that name in the beginning. And this one was written by the previous one as Faustus, and he wrote an autobiography that is Faustian, from my point of view. Now, if you can go to the last slide, Bénédicte, please. In this last slide, you see an agriculture man, a cowboy in America, who received him. And he make, please, some more upwards, until we find the image there. And at left, you see the guy who has the figure that many times in movies or in theaters is Mephisto. He was the guy who took a medical doctor and made of him a cybernetician. So to finish in a resume, the lives of scientists and poets, they are perhaps two parts of the same figure. The scientist has to do with Mephisto, and the poet has to do with the Marguerite. Fortunately enough, Simões de Fonseca was married to the daughter of Barona Fernandes, and so he was peaceful and could resist the conflicts of science in order of being happy. As all these people that I showed you were happy, but in conflicts all their lifetime. Thank you. I hope you enjoyed. You will enjoy more when you read this text. And I think both Bénédicte and Marco Tullio can send you the text. Thank you very much, José. I listened to you with great interest, and I think it's the same for the audience. I just no question for the moment, but maybe among our speakers there are questions. No. Well, there's one with compliments, precious contribution by Maria Franz Melo, and that are many ways of addressing transdisciplinarity. So this is a few ways more that you can check with the text. Yes, please, then, if you want. Yes. Thank you for that fascinating account of Faustus in our tradition. I'm wondering if also the figure of Merlin speaks to the transdisciplinary nature of knowledge. The figure of Merlin as someone who has is part of power. It has an important kind of public role, but is also full of magic. You are talking about the Merlin from Camelot. Yes, yes. Okay. It's the idea of prophecy within chivalry and within heroism. And in fact, Camelot was supposedly very near Stonehenge. And there are people who think there should be some continuity of myth and of some kind of powers common to both of them. I don't know more. I just read it. It's a fascinating idea. I hadn't come across anything as concrete as that, but thank you. And this is
very much part of our transdisciplinarity with the sense of tradition, as Professor Niculescu says. So thank you for that. Welcome. Yes, yes. I'm totally agree with Suzanne. And William Zabono is also talking about crossing poetry and literature, more to Clara than to us, but we are grateful. And yes, Clara, you are brilliant. Okay, so is there one question more? One more question? Well, No? I wanted to ask Clara if one of the points of her presentation was that literature can invoke what Professor Niculescu calls the hidden third. Because I thought that might be one of the things that her paper was getting at. Now, she's not around at the moment, but perhaps someone else might like to answer that question. It's a very broad question of how we as literary scholars understand transdisciplinarity. But it speaks to what Professor José has just spoken in terms of the Faust figure. So that we're saying that literature can invoke, point to, be a kind of psychological portal into the hidden third. I think it can, but in many ways. There are, there are in logic, in formal mathematical logical, infinite ways to make the hidden third. You know about it? Newton da Costa has published on them. I've only read Professor Niculescu's From Modernity to Cosmodernity, and so that's the amount of my understanding of logic. But I do have another perspective on this, which I will be speaking about shortly, in that very much aligns literature and the kind of complexity, multiple complexity levels of reality. And in fact, Clara is there. Perhaps she can answer more clearly. Yes. Professor Clara, I apologize for not being able to follow your wonderful presentation, but I was wondering if one of the points of your presentation is that literature invokes what Professor Niculescu calls the hidden third. The hidden? Of course. Poetry always seeks something that is hidden. Yes. Also, at the same time, gives a part of what it discovers, and the other remains hidden. Thank you. Thank you. That's very helpful. Never mind. Okay, now. Can I Oh, okay. one remark, because this discussion of Faust has made me think that there are two ways that people tend to see the creator, or as a magician and all powerful, right? One is evil and one is good. I was thinking of a comparison between Faustus and Prospero and the Tempest, and that also is the connection between the literary creator and the scientist who creates a new world, right, almost out of nothing, and can manipulate this world. And some people see this as playing God, and some people see this as the wonderful result of how we are like God, right? Or how wonderful we can be. And obviously, you don't have to be religious to think of the human mind as completely infinite, right? So anyway, I was wondering if you were thinking in any way of the positive aspect versus the negative, evil aspect of somebody like Faustus. You are asking me or Clara? Yeah, you, Dr. Oliveira. To me? Yeah. Okay.
Essentially, I do anthropology of science, and the development of ideas is done in human endeavors, and people are in conflict. The conflict may not be good. For instance, Georg Cantor, who discovered the infinity, became mad in time. Part of the genesis of ideas results from this fight and this complex. Science becomes not as a simple production of brain, but as a theater that you live in your life. For instance, here we have an interesting response from Maria de Mello. He tells that somehow Merlin and Parsifal are parts of the same. And I would say that the history of psychiatry in Portugal, for instance, has three personages. The great Barona de Fonseca, who was the first rector in democracy. It's not little, and he was the man who built his house in an hospital for mad people. And then his best student, Presinha Vieira, and then the one who married his daughter. And you can see it's a romantic story where all of them have conflict in life. And they produce at least three kinds of psychiatry. It's a part of the history. That's how I do it. And I did it in my doctorate for Antonio Gião. Sinful, he was forgotten, but his house with paintings was there. My students discovered it, and he resurrected. It's the kind of things we do sometimes. And the Faust is one of the shadow parts of the greater light, I think. Thank you. Thank you very much for this nice discussion. Now I would like to introduce Hélène Faux for the next speech. And she teaches English, German, and French literatures at the University of Saarland in Germany. Her research area is very close to mine. And we are co-authoring a book on the shared universe of literature and science. Today, she's going to talk about advocacy for new artistic physics. Hélène, we are listening to you. Thank you very much. Merci beaucoup, Bénédicte, pour cette aimable présentation. Je vais essayer de partager mon écran avec vous. Voilà, ça devrait apparaître dans les minutes qui viennent. J'espère que tout le monde voit la première page. Il n'y en a que 4. Et je vais parler de toute façon très lentement. Donc, vous allez pouvoir me suivre sans problème. Et j'aimerais commencer par dire que je suis ravie d'être parmi vous ce soir, ne serait-ce qu'en virtuel, ne serait-ce que sur écran, et que j'espère vivement qu'en novembre prochain, nous aurons le grand plaisir de nous retrouver en présentiel à Mexico City dans le cadre du congrès. Et ce que je vais vous présenter brièvement ce soir fera l'objet, en novembre prochain à Mexico City, de 2 communications plus approfondies, l'une à 2 voix avec Bénédicte Letellier et l'autre à 1 voix dans le cadre d'une micro-conférence. Il s'agit donc d'une expérimentation en cours. Je pars du constat que les textes et les tableaux sont des laboratoires. Je travaille depuis plusieurs années sur le texte et l'image, sur les textes et les tableaux, sur la cohabitation des textes et des tableaux, sur l'iconotextualité. Et les textes et les tableaux sont pour moi des espaces codés à l'intérieur desquels résident plusieurs niveaux de réalité et d'appréhension de différents sujets. Je vais peut-être passer à la deuxième feuille. La plupart du temps, tout un chacun se limite au premier niveau de surface, qui est un niveau purement diégétique. Nous lisons, nous regardons pour satisfaire un besoin d'histoire. Et la plupart du temps, nous en restons là. Nous restons sur le seuil du laboratoire. Si, en revanche,
nous osions en pousser la porte, nous verrions que texte et tableau sont des champs d'expérimentation transdisciplinaire à l'intérieur desquels ont été dissimulés, consciemment ou inconsciemment, des microparticules encodées qui, si elles parvenaient à être décodées par le lecteur-regardeur que nous sommes, que nous devrions être, conduiraient à une meilleure compréhension du cosmos environnant. En d'autres termes, toute sphère textuelle ou picturale pourrait, devrait être appréhendée comme un monde parallèle, une nouvelle physique quantique, une nouvelle physique artistique des particules qui recèlerait en son cœur un infiniment petit que je choisis d'appeler personnellement un point philosophal, en référence bien évidemment à la pierre philosophale des alchimistes. Et ce point philosophal, que l'on peut qualifier également de tiers inclus, de hidden third, ouvrirait la voie à un infiniment grand qui mènerait à une unité de la connaissance. Ces sphères textuelles et picturales seraient alors des modèles de conscience transdisciplinaire, des réserves de signes-outils qui relanceraient le mouvement, remettent et remettraient l'humain en contact tellurique avec le cosmos et le maintiendraient en vibration. Et ne serait-ce pas là, après tout, la seule et vraie fonction de l'œuvre artistique? Selon moi, la surface textuelle et picturale ou picturale qui nous est donnée à lire, à voir, à regarder, ne serait en fait qu'une accroche, qu'un trompe-l'œil, qu'un prétexte, qu'il conviendrait de défigurer pour en extraire cet infiniment petit, ce point philosophal de ralliement à l'infiniment grand. L'idée serait donc de se débarrasser du figuratif, des fioritures, de ce qui est en trop, en d'autres termes, d'épurer, de revenir à l'essence et à l'essentiel de l'abstraction, de gagner par ce biais le centre caché de l'œuvre, de rendre visible l'invisible et intelligible l'inintelligible à l'œil nu. Texte et tableau devraient donc être appréhendés comme des laboratoires de fabrication, de préservation, de mise en veilleuse d'une multitude d'infiniment petits, de micro-signifiants, reflets du macrocosme environnant, qui serait, lui, le signifié par excellence. Si nous lisions comme nous devrions lire, si nous regardions comme nous devrions regarder, nous verrions l'univers en miniature dans le texte ou le tableau. Et si nous voyions l'univers, nous le comprendrions mieux. Il est clair que texte et tableau ne naissent pas fortuitement. Ils auto-reproduisent l'univers, nous tendent une clé de décodage, d'accès à un autre niveau de réalité et donc de compréhension qui est bien plus à notre portée que nous ne semblons le croire. Ce projet expérimental envisage d'étudier différentes méthodes de défiguration textuelle et picturale. Pour ce faire, je compte établir différents principes. Ils seront sans aucun doute nombreux, mais je me limiterai ici à un seul exemple, à savoir ce que je nomme le principe de l'essoreuse centrifugeuse, au sein duquel une surutilisation de certains mots ou syllabes, par exemple dans le leitmotiv, l'anaphore, les répétitions compulsives, ou que je qualifie également d'hypnotiques, conduirait inévitablement à leur épuisement, une notion qui est par ailleurs ici purement positive, qui à son tour conduirait à l'extraction de l'infiniment petit
le fameux point philosophal évoqué précédemment. En d'autres termes, par le biais de ces méthodes de défiguration, nous assisterions à une sorte de Big Bang lexical microscopique dont ne ressortirait qu'un concentré puissant. Vous vous demandez sûrement à quoi celui-ci peut ressembler. C'est tout simplement un signe, parce que le texte littéraire, tout comme le tableau, n'est qu'une accumulation, un réservoir de signes agencés selon différentes combinaisons. Un signe qui revêt, nul doute aucun, différents visages. Il pourrait être, par exemple, et là aussi, une fois de plus, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, ce que Marguerite Duras appelait un mot trou. Elle écrit dans Le ravissement de l'Olvestein, je cite, « Le mot trou est un mot où tous les autres auraient été enterrés, un mot qui traverse l'espace, cherche et se pose. » Fin de citation. Personnellement, je compléterai cette magnifique appellation de mot trou par noir, pour avoir quelque chose d'encore plus cosmique, à savoir un mot trou noir. Qu'est-ce qu'un mot trou noir? Eh bien, une entité lexicale à la fois vide et pleine, pleine et vide, sur le modèle de ce que le sculpteur britannique Henry Moore appelait holes, W-H-O-L-E-S, et holes, H-O-L-E-S, les pleins et les vides. Des pleins véhiculant des trames substantielles, des fils d'Ariane assurant la traversée de l'œuvre de celui ou de celle qui y pénètre. Et des vides, bien plus importants encore, garantissant le passage vers l'infiniment grand. Des substances ouvertes, il est fondamental de souligner l'incomplétude du texte et du tableau, l'ouverture de tout point philosophal, de tout micro-signifiant, secrètement hébergé en leur fort intérieur, qui nous montre comment unifier les conceptions du monde, de la matière et du mouvement, de la matière en mouvement. Toute création artistique est un passe-muraille transdisciplinaire, un mode d'emploi à décoder pour rejoindre le entre, le à travers et le au-delà. Car, et j'en suis profondément persuadée, toute création artistique est dictée par une idéa cosmique à une main qui se contente de transcrire. Les artistes, écrivains, peintres, sculpteurs et autres ne sont que les scribes du cosmos environnant, d'un cosmos à la fois chaotique et ordonné, orchestré par une dynamique désordonnée, pour reprendre les termes utilisés par Simona Modreanu avant-hier. Je ne sais pas si Madame Modreanu est parmi nous ce soir, mais je profite de l'occasion pour la remercier pour son intervention de mercredi que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Mulțumesc frumos, doamna Modreanu. Je me souviens d'un leitmotiv poétique lancinant dans un roman de Janet Winterson, écrivaine britannique contemporaine que vous connaissez tous, toutes, j'en suis sûre, et sur l'œuvre de laquelle j'ai fait une thèse de doctorat, un roman intitulé Gut Symmetries, dans lequel il est question de corps physiques et stellaires qui s'entrecroisent, de créatures zodiacales qui font écho à différents principes paracelsiens. Ce leitmotiv poétique est « Walk with me ». Cette invitation au déplacement pédestre est réitérée telle quelle 14 fois dans un roman qui fait à peu près 200 pages, et le verbe « to walk » à l'impératif « walk » revient 29 fois dans le roman. En versifiant par ce biais sa prose, Janet Winterson réalise une parfaite et superbe conjonction des opposés. Et c'est une entreprise profondément transdisciplinaire. Je m'explique. Et je cite, pour ce faire, Pascal Aquien, qui, dans un article consacré à la poésie de Ted Hughes, revient sur l'opposition directionnelle entre le vers,
V-E-R-S, fondée sur le retour. Vertere, en latin, signifie retour, tourner, retourner, et la prose, prosa oratio, qui, elle, écrit-il, renvoie à un discours qui va en ligne droite. Aussi, le texte wintersonien, qui comporte l'un et l'autre, sera-t-il nécessairement multidirectionnel, non linéaire et donc fractal, et donc transdisciplinaire. De plus, l'impératif utilisé, au même titre que les caractères en italique, penchés, courbés, très fréquents chez Winterson, et je ne suis pas la seule littéraire à l'avoir souligné, nous projette automatiquement vers l'avant, nous précipite vers le non encore vécu, le non encore vu. Bref, nous sommes à rejoindre l'infiniment grand. Le caractère en italique est un caractère en accéléré qui se jette dans un vide plein ou un plein vide. L'écriture semble courir après quelque chose sur le point de devenir. Toutes ces micro-substances ouvertes, ces passerelles qui enjambent la binarité, nous touchent en plein cœur, car c'est bien d'haptique, de tactile, dont il est question dans le texte et dans le tableau. De cette forme, et là je cite Jacques Derrida dans ses réflexions sur l'acte du toucher, de cette forme de sensibilité avec laquelle la métaphysique entretient les relations les plus complexes à l'intérieur de son propre champ. Fin de citation. Texte et tableau sont des mondes parallèles, ai-je dit dans mon introduction, mais des mondes parallèles qui se touchent, ce qui est assez exceptionnel. Alors peut-être vaudrait-il mieux les qualifier de tangentes, tangere, toucher, qui butent avec grâce sur de multiples points de l'univers environnant et établissent, ce faisant, une inévitable connexion avec les récepteurs capteurs que nous sommes, parfois sans le savoir. Je ne peux, à l'heure qu'il est, vous dire si cette hypothèse de départ, cette expérimentation en cours, quelque peu atypique, je le conçois, mènera réellement au Graal du point philosophal. Mais, comme le rappelait Bénédicte mercredi dernier, en citant Alexandre Geffen, l'heure est à la littérature d'intervention. Alors, intervenons, agissons et laissons la littérature agir sur nos consciences. Et je finirai sur une touche oulipienne à la Queneau, en citant les Shadocks. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît les Shadocks, certainement culturels et peut-être aussi générationnels. Ces créatures créées par Jacques Rouxel en France à la fin des années 60 et animées par d'étranges borborithmes, dont la maxime était, je cite, « Il vaut mieux pomper, même s'il ne se passe rien, que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas. » Je vous remercie pour votre attention. Thank you very much, Hélène. Yes, I think we have maybe one question from Victoria Mendoza de Barros. It's just a remark. La littérature et la poésie aident à toucher le chemin transdisciplinaire. Another remark, point philosophal, du catégorial au acatégorial, ou des substantialisations ou des substantialisations que parcourt la transdisciplinarité. Maybe you have something to say about these two remarks. No, not really. I mean, very interesting remarks, but I don't have anything to comment on that. I have a question because you, yes, you spoke about philosophical point. Is the philosophical point the hidden truth? No, it's not a philosophical point. It's a point philosophal, not philosophique. Yes. That's not the same. It's
referring to acme. You know, that's really, also say the Graal at the end. That's really the quest. Mark Williams de Bono asked the same question, I think. Ce point philosophal serait donc un tiers inclus cosmique que le poète traverse ou retransmet, mais où situez-vous la connexion? Et sa nature serait-elle idéographique? Alors, le point philosophal est un tiers caché et un tiers inclus en même temps. Il serait au centre de toute œuvre artistique. Et comme je l'ai dit dans ma présentation, l'histoire qui est racontée ne serait qu'un prétexte. La plupart du temps, nous nous limitons à ce premier niveau de compréhension, mais si nous osions aller plus loin, c'est-à-dire traverser les différentes strates de toute œuvre artistique, en décodant, en défigurant, en revenant à quelque chose de beaucoup plus minimaliste, nous rejoindrions ce centre caché de l'œuvre qui, pour moi, est, par exemple, ce mot trou dont j'ai parlé, c'est-à-dire une entité vide et pleine à la fois, pleine et vide à la fois, trouée, ouverte, incomplète, qui nous permet, en traversant ces strates de l'œuvre, de rejoindre justement l'infiniment grand. Je pars du même principe que les physiciens des particules, qui observent l'infiniment petit pour comprendre l'infiniment grand. Et ce que nous avons, nous, à notre disposition dans l'œuvre artistique, c'est justement une multitude de micro-signifiants, une multitude de tout petits points à l'intérieur qu'il convient de retrouver. Mais ils ne sont pas visibles à l'œil nu. Et pour les retrouver, il faut débarrasser le texte, par exemple, de ce que j'appelle les fioritures, c'est-à-dire du figuratif, de ce qui nous est donné à voir en premier lieu. Une fois que nous y serons parvenus, nous arriverons à une sorte de substantifique moelle, si vous voulez. Ouais. Et cette substantifique moelle, j'ai choisi de l'appeler, non pas la pierre philosophale, les alchimistes utilisaient comme terme pour décrire le but ultime qu'ils cherchaient à atteindre, mais le point philosophal. Parce qu'il me semble justement un texte est composé de lettres, et une lettre est un ensemble de points. Ce ne sont que des points qui sont réunis pour donner une forme A. À l'intérieur, au plus profond du texte, comme au plus profond du tableau, il y a ce que j'appelle le point philosophal. On pourrait très certainement lui donner un autre nom, mais je trouvais cette appellation tout à fait intéressante. Et c'est une entité ouverte, donc ça nous permet, il y a cette troisième et dernière étape qui est l'étape du ralliement au cosmos, qui nous permet donc de mieux comprendre l'infiniment grand par cet infiniment petit. C'est le but de l'opération. C'est une expérimentation. C'est ce que je disais, c'est un peu atypique. Je ne sais pas à quel résultat je vais arriver, mais c'est ce que j'ai l'intention. Alors au mois de novembre, j'en saurai plus, parce que j'aurai établi toute une liste de principes, et je vais essayer de vérifier ces principes, et j'essaierai de les exposer, de les présenter, bien évidemment, aussi dans le cadre du congrès. Another question from Suzanne. Can't story be essence? Could you repeat the question? Can't story be essence? Oh yes, of course. You mean the story, the surface, what I call the surface. Is that a question from Susan Rowland? Is that what you mean, Yes. Susan? Yes, it is. And of course, I don't think story is surface. Well, I think it depends on the way you read it. Yes, exactly. The can, of course, be the story and they remain at the surface. And I think most of the people do that, unfortunately. Mm. But of course, there are various layers, and you are invited, we are invited as scientists, go further and to go through these layers. But even if we do so, I don't think that any one of us reaches this, what I call the point philosophal. I think it is really hidden. We, transdisciplinaire, we probably do that. But I don't think everyone does that or knows how to do it. Even if they express the wish to do so, I don't think they always can do it. So what I'm trying to do here is to make visible something which is there, but which is still invisible for many people. And say that's a new way of reading or encoding a text. Mm-hmm. I'm not saying that, you know, the story which is being told is is only a surface and is completely uninteresting. With surface, I mean a first level, but this first level is not
enough. I'm not content with it. I have to go further. And there is not only a second or a third level, there is a whole multitude of layers you have to go through. And of course, it all depends on what you intend to do. If you want to understand the infiniment grand and to switch onto the other side or not, you don't have to. But that's what we are trying to do, isn't it? Absolutely. And I'm going to kind of speak to that from a slightly different perspective. All right. Okay. Yeah. Well, looking forward to. So maybe it's the time to listen to Suzanne Roland, because time is yes. So Suzanne Roland has degrees from the universities of Oxford, London, and Newcastle in the UK. Trained in literature, she became a specialist in Jungian literary theory and now teaches young transdisciplinarity and literature at Pacifica Graduate Institute. She is author of 10 academic books, with the 3 recent bringing transdisciplinarity to myth and writing. Her latest book is Jungian arts-based research and the nuclear enchantment of New Mexico in 2021, with the transdisciplinary poet Joël Weishaus. Please, Suzanne, it's over to you. Thank you. Thank you very much. So what I bring to transdisciplinarity is the argument that in important ways, C.G. Jung anticipated transdisciplinarity to the extent that, in fact, a Jungian perspective may have something to contribute to transdisciplinarity. What I've done in this new book is put together Jungian psychology and arts-based research and argued that that produces a profoundly transdisciplinary research methodology. And it's not news to anybody on this panel that literature is a means of making new knowledge. It is difficult to persuade the general population who are still kind of enchanted by the idea of experimental science. It is a cliche in our world that art is not anything to do with knowledge making. And the previous speaker has just undone that radical split between science and art in very important ways. And I think we can see that if we go back in the history of modernity, we reach things like alchemy, which was also an artistic and a scientific endeavor. And C.G. Jung draws a lot from alchemy. So let me just show you my second and final slide and make the argument here. So going back to Professor Niculescu's division between science and tradition, where tradition covers knowledges from religions, from indigenous cultures, from the body practices, and of course, it covers knowledges from the arts. So that literature, like all the arts, has tradition in the sense of being part of this unappreciated bodies of knowledges on the edge of modernity. Literature also has its own tradition. It has the knowledge that goes back in time, and it draws on this knowledge every time it is renewed. Now, another point that's very important to my subject here is this notion of symbols. And Professor Niculescu says that transdisciplinary research is written in symbols. And by that, he means a language that stands open to and invokes
the hidden third that invokes all the multiple and including the unknown and sacred levels of reality. Very much as Professor Len has just been talking about literature, having an essence and being a microcosm of the macrocosm. Now, this is the sense in which C.G. Jung proposes the notion of symbols. And he particularly proposes symbols when it comes to writing. So he too has a notion of the symbol as writing that is open to what he calls the collective unconscious, and we would call the hidden third. And that is the kind of literature, he feels that some literature has more of it than other literature. And we would dispute that, but it's not important. But he describes a thing he calls visionary literature, which is prophetic, which is revealing of what is not yet known by the culture that produces it, and revealing of what is not yet known by the culture that reads it. So that literature written 1,000 years ago can still be revealing things that are not yet known to the 21st century. And this anticipates this kind of transdisciplinary essence. So what we're saying here is that literature, in a very simple way, that literature invokes the hidden third, and it is the third between the subject and the object, which is another way of saying that literature, like all the arts, can be a mode of research because it joins the subject and the object, and it does so through the imagination, and it does so through the symbol, and it does so through the image. Now, the Jungian image is the psychological image. It is the movement of the psyche before it becomes crystallized into conscious meaning. So the Jungian image can be a feeling, it can be a sudden conviction, it can be a dream image, it can be, it can be all sorts of psychic emanation, which can be materialized in a symbol. And the symbol can be a word, it can fill literature, and the symbol can be any other kind of materialization that holds the known and the unknown together. So it can certainly be painting and music and all the rest of it. The Jungian image is the creative image, and it's that which comes before the symbol, as Professor Niculescu describes it. So therefore, literary reality stands for disciplinary complexity and the hidden third. So Jungian arts-based research is a relatively new development in the academy, which usually claims to be transdisciplinary, but very often doesn't show much sense of transdisciplinary as understood by this conference. So there is very little psyche in it, and there is very little sense of invoking multiple levels of reality. It's just transdisciplinary is often used to say we're going to take from different disciplines without that being theorized. Jungian arts-based research is adding to the typical arts-based research the psychological dimension that is coherent with Professor Niculescu's view of transdisciplinarity. And that's what I argue in my book, Jungian Arts-Based Research. If we take, for an example, Jungian arts-based research with the novel, it includes the resources that are associated with tradition.
It includes intuition. It includes the body as something that extends into the psychological domain. It includes sedimented cultural forms, the cultural forms that we inherit in literature, but also cultural forms that are not yet known, the ability to change cultural forms in a way that is working with the unknown and is open to the sacred. Jungian psychology takes on the alchemical unus mundus that has also been taken on by transdisciplinarity, that there is this kind of fundamental connectedness that enables literary forms, literary artifacts to be a macrocosm of, to be a microcosm of the macrocosm. Arts-based research has this interesting insight that every work of art contains a worldview. And that is a very interesting point, which we've just heard expanded upon by Professor Helen to show how serious that is and how scientific that is. One of the things I've argued in writing about transdisciplinarity is that transdisciplinarity itself has a story, it has a myth. And in my discussion with the previous speaker, I was suggesting that the story can be an essence when it's a myth. And that links with the previous speaker still, when we were talking about the story of Faustus and how that story enables us to get an essence from those particular transdisciplinary figures. I'm suggesting that transdisciplinarity, as described by Professor Niculescu, is in fact a manifestation of Dionysus. And that is because there is a sense within depth psychology that Dionysus is particularly a god of dismembering and remembering, and that this process leads to a profoundly different consciousness, which seems to be what is being described in transdisciplinarity. We have the old body of knowledge, the body of knowledge that we are so familiar with and so afflicted by, in that the body of knowledge of classical science is one of a hierarchy, and the arts and the humanities, for example, are nowhere near the top of this hierarchy. It's a hierarchy that has constellated the subject-object split as the innate basic structure of being in the world. Knowing the world through the subject-object split has actually become being in the world through the subject-object split. And that is a good deal of why we're in the particular problems that we're in right now. Being split off from nature is a huge part of climate change. Being split off from each other is a huge part of political problems, and even problems that include messing around with nature and things like a pandemic. Depth psychology arose in the 19th century to address the psychic split between conscious and unconscious. And the psychic split is part of the huge split in modernity that transdisciplinarity also addresses.
And the split has created this, this sense of knowledge as being split between classical science and tradition. So that what we see is a previous split that around 500 years ago, a much more unified attitude to knowledge, where creativity and the imagination were not pushed outside of making new knowledge. That body of knowledge was split into these separate subjects, and eventually classical science became the top of the heap. That was a dismembering, and has become stuck in a hierarchy. That what transdisciplinarity is doing is dismembering the hierarchy and remembering disciplines in a way that is aware of disciplines as parts of a never completed whole. This is very much the description of Dionysian consciousness, that a remembering isn't going back to the way things were before, but Dionysian remembering remembers the body as parts of a never to be fully constellated whole. And the result is a new consciousness, a new instinctual bodily consciousness of all these different parts, including the parts that we don't know, either because we don't yet know them or because they are not knowable in a rational way. So I'm arguing not that literary reality stands for the hidden third, because that's what everybody has said this morning. I'm arguing for literary writing, the act of writing, the poet and the novelist, etc., as a form of transdisciplinary research with the resources of Jungian psychology, things like active imagination, dream work, and the notion of the literary world, that a work of literature can know things that the culture does not yet know, that the Jungian perspective adds some epistemological resources, such as myth, for example, to the writer as a researcher into many things. And for example, I don't have another slide, but in the book, The Nuclear Enchantment of New Mexico is a piece of very profound transdisciplinary research. And it combines different disciplines looking at nuclear weapons being made in New Mexico, and it combines them in a poetry which is a transformation of consciousness. So the book is about how and why to do Jungian arts-based research in a transdisciplinary context. And then there is an example, a full example of what such a work might look like and what it might address. So here, nuclear weapons and, you know, our psychic split around nuclear weapons is being directly interrogated and addressed. Transdisciplinary research, as you all know, transforms. It's not just, oh, here is a bit of new knowledge. It is a transformatory process for the researcher. And so this example is an example of the potential of literary transdisciplinary research. And I will stop here and invite questions.
Thank you very much, Susan. It was very interesting. I was very astonished by the links you made between literature and young psychology, and it's very interesting. Thank you very much. Maybe some of you have a question. I don't see any question. Maybe here, no. No questions from internet users. Maybe among the speakers. A little more about the connection between literature and the nuclear. What you were, yeah, I was very intrigued by that. Can you explain it a little more? Yeah, I can. So, as you know, nuclear weapons were born in New Mexico. And there is a lot of research about that. You know, there is historical research, there is the physics of it itself. There is research on the pollution in New Mexico. There is what happened when those first bombs were dropped on Japan. And so there is historical research on the victims of nuclear weapons. So there are all these researches. And there is also the split psyche that we as a culture have these weapons, and we're still making new weapons, and we don't talk about it. You know, since 1989, the kind of nuclear issue has kind of faded, and we're not talking about it, and we're not really addressing what it means to have weapons that can destroy the entire planet. I mean, things are about as dangerous as they were in the 1980s when I was in the nuclear resistance protest movement, but there isn't very much of a nuclear protest movement. So that's a psychological thing. What is it about these weapons that we're not even able to think about, and that which arguably contributes to the danger? So what this project does is it consists of 40 texts, and on the left-hand side of the page there is the research from the different disciplines, and on the right-hand side of the page there is poetry. So the things that you can't think about or you don't want to think about, like, you know, the fact that a number of nuclear weapons have gone missing or have broken, or, you know, the power plant that was supposed to clean up the land has completely failed. The storage that was supposed to hold nuclear waste for 100 years failed after 15 years. You know, these are things we don't want to know. They're there in their various disciplinary things, and the poetry helps us to know it. And one of the things that's important in the poetry is what the poetry is doing is joining up the things that have been split. So it's joining up the different disciplines. It's also joining up Native American myths, and it's also joining up myths from our own history that actually speak to this kind of psychic situation. So myths of Hecate, you know, the myths of the darkness, because, you know, literature and a myth and myth, they are kind of the same thing, but literature and myth can hold extremes. They can hold the darkness in ways that we can see our own darkness and not live it out.
And that's clear from looking at indigenous cultures, that that's how they use myth. And we, in our split West, we've lost a lot of our mythical heritage. Our myths are not real. They don't serve us. They don't keep us whole. You know, basically, transdisciplinarity at this level is a myth for returning us to wholeness. And so the poetry becomes a chalice. It becomes a chalice for psychic wholeness to be remade through the reading process. So what Helene was saying about finding the essence, you know, it's a psychological process of reading symbolically, but in a much kind of deeper way than we often mean by that term, reading symbolically. If we read transdisciplinarily, you know, then we are then there is not only a intellectual transformation, there is a psychological transformation. I can show you, if there is time, what it looks like, but I'd have to go to a different Zoom. So if you just bear with me a second, I'll see if I'll find a page. Okay, yeah. Okay. Right, now let's share screen again. Here, I'll try and make this larger. You can see. Okay, so here you can see what it looks like. This is one of 40 texts. This work was first completed in the 1990s and then was revised in the last couple of years to bring in the latest research on nuclear New Mexico. And this Kawukachina is Native American, and it's a Native American myth of sacrifice, which is being compared to the sacrifices that are encoded in nuclear weapons. And you can see examples here. So there's a thing from Derrida down here on biodegrades, and we're used to the word biodegradable, but it has a very interesting history. And Derrida points out that it's an artificial word, suggesting the artificiality of the idea that nuclear waste will biodegrade. Here you see the research into modernity's myths in the Furies. Once around, the Furies will turn all the ripe earth into a wasteland. And what is happening on the right-hand side is the poetry is offering a home to the Furies that we have invoked in nuclear weapons manufacture. So never mind that. Okay. Yeah, this is another one, another text, Atomic Muse. You notice references to Urania and Kali on the left, but also bowmark and mace. One of the things that the poem does, and this is so transdisciplinary, is it restores language, because nuclear weapons sever meaning. We all know that nuclear weapons use words like arrows, tomahawk, matador. These are all terms that describe nuclear weapons. Why this kind of language?
Well, it's euphemistic, obviously, and it's actually killing meaning. You know, when you talk about the Tomahawk missile, you can't really hold in your mind that we're talking about something that could destroy a city. So there is a degrading of language, and that is exactly what Professor Nicolescu talks about when you have a kind of literal language of the subject-object split. But the poetry restores language through the symbol, through bringing together these different disciplines on the left and invoking the gods, basically invoking the sacred. I'm sure I'm out of my time now, so that kind of shows you what it's like. Yes, I think it's time to listen to Liana. And I just want to introduce her. She's a writer living in Texas, originally from Romania. She teaches English literature at South Texas College. She received a PhD from Brigham University in New York State. And her book, The Fall of Literary Theory, was published in 2017 by Blackwater Press. She published many essays and reviews, and also short stories. Liana, it's over to you. Thank you for the introduction. And I hope I can do justice to all the things that obviously you'll see in the PowerPoint that I put a lot of information there. So hopefully I don't run out of time, but let me share the screen. Okay, so can you see well the page? Hello? Okay, I thought I lost everybody. I'm sorry. So everything is good? You can see. Okay. So I have added, just so you know, if you only speak Spanish or you understand better Spanish, I put in red a short summary on every page. The red is Spanish and the blue is French. Tengo un resumen en rojo para los habladores de español. J'ai un résumé en français en bleu. And forgive my mistakes. Okay, the fall of literary theory, that's the main thing I'm going to talk about. But let me share it this way. So I'm having a technical issue here. So first I want to talk about literary theory because I know some of you already are familiar with most of it, but there are probably some people in the audience, maybe, or some of you who are not necessarily in literature or familiar with literary theory. So I'm just doing a little overview to show how much literary theory is already transdisciplinary as a field and has been helping a lot in understanding not just literature, but our own, all of our cultural issues and questions. So in the last few decades, especially at the end of the 20th century, theory has been used as an umbrella term that goes beyond just the analysis of literature. It includes many schools of thought that are often considered part of a specific category, such as psychoanalysis, linguistics, philosophy, cultural studies, sociology, politics,
aesthetics, history, communication theory, discourse analysis, but most of the time they touch on many different fields of study. It started as a way to look deeper into literary texts, to find more about mentalities, biases, underlying assumptions, values of authors and their time period, the power struggles that inform literature and culture concerns, which usually result in a practical side, which is literary criticism. The most striking and important purpose of literary theory has been to challenge the way we understand society. It has led to major changes, such as the awareness of gender identity, of ideological foundation of every aspect of life, the difficulties inherent in language and signification, the ramifications of art, the impact of literature and literary patterns, a renewed interest in political activism, such as women's studies, race, gender, class issues, a challenging of the idea of canon and inclusion of popular culture in academic discussion, etc. So these are familiar to most of you, I'm sure. One of the biggest connections is theory and psychoanalysis, with Jacques Lacan in particular, who is the one I'm most interested in. Psychoanalysis goes past Sigmund Freud's examination of individual desire and drive and cultural repression and introduces language into the discussion of how our ego identities form. So it's a very much a linguistic discussion. To Lacan, everything we are is not just shaped, but created by language and signifiers. He uses some of Ferdinand de Saussure's theory of signification, but moves from structuralism to post-structuralism, undermining the idea that signifier and signified are directly connected. Lacan claims that language is a signifying chain that can never be connected back to original signifiers, because once we develop an identity within language, we are no longer real. We always replace one signifier with another, and the original one was misrecognized to begin with, such as at the beginning of our life, mother makes us whole, or we are a whole being that we can see in the mirror. These are the things he talks about, where we misrecognize our wholeness. We function then, therefore, in a symbolic realm. Our emotions are connected to our culturally determined desires rather than our biology. And in the end, we desire the other as something we think will make us whole. And our culture determines whether that is a car, a profession, a person, a social status, the American dream, a territory, political party, or anything else which we try to attach to ourselves. Theory and philosophy, perhaps the boldest thinker in a line of philosophers, including Heidegger, Hegel, Descartes, Foucault. Jacques Derrida, whom a lot of you have already mentioned, is credited with the birth of deconstruction. Deconstruction is one of the most influential theories of the last 2 decades of the 20th century. And due to the poetic nature of his writing and his unconventional mix of ethics, literary analysis, sociopolitical critiques, it was not considered real philosophy until after his death in 2004. For a while, it was a favored theory in literary analysis for the way in which it helped expose the centrist binary mentality that informs authors and cultures, such as sharp critiques of colonialism. And I'll skip a little with that. So colonialism is one thing they criticized. Derrida particularly attacks the discourse of purity and of the attempt to eliminate contaminants or otherness from society in much of Western history and culture, including the history of philosophy. And I just list a few people who follow him. But many critics of Derrida found his refusal to reconstruct what he deconstructed off-putting, as well as his talk of non-presence, trace, undecidability, difference, otherness, including the animal other, which will be in my presentation, hopefully next conference in Mexico. But he most definitely inspired many to intensify the fight for social justice, openness, and inclusiveness. And a few connections between theory and other disciplines, theory and politics. A lot of theorists have been exploring workings of ideology in every aspect of life, in addition to politics, including literature and the arts, entertainment and advertisement, history texts. Michel Foucault famously discusses the overt and covert ways in which power operates. Althusser, Zizek are others who are interested in ideology. Theory and ecology, this is a pretty new field. Eco-criticism, post-humanism are relatively new fields of study, literary study.
They examine the connectivity between culture, nature, politics, especially attempting to deconstruct human-centered studies of the environment. And that's one of my biggest interests. Under the influence of Henry David Thoreau, thinkers such as William Ruckert or Greg Garrett had been working to legitimize critically the work of ecologists. Theory and God, this is a little touchy subject because some theorists were atheists, some theorists were religious. Levinas, who was mostly a philosopher and he was a friend of Derrida, embraced the philosophy called the call of the other, which we are compelled to respond to because the other is the shadow of God. That was what Levinas talked about. And theory and science is probably the least explored because there's a tendency of theorists to say there is no real. But there are some theorists that still find science a useful tool, and even if it doesn't capture the ultimate truth, but the search for truth is what's important. So I'm going to move so I can talk to you about something maybe a little newer, which is what I explored in my book with the use of theory. So this is the Fall of Literary Theory, is the book from 2017. And I have been fascinated by how identity is informed by language, culture, and society's power games, to the point that we humans have convinced ourselves that we are imperfect and that if we don't rid ourselves of imperfections, we deserve to suffer. So you will see this across cultures, right? This idea that you have to become perfect, or you used to be and you lost it somehow, and it's your fault, or it's our culture's fault. Even more, we have made our perceived flawed human nature the justification for making others suffer. This book is my attempt at explaining, with the help of some of the above mentioned theories, why we see ourselves as fallen, and showing how destructive this identity perception is. So this book is my attempt to make theory relevant again, and it's in a transdisciplinary way because it explores many layers of our identity formation. So theory, the fall of theory, why do I call it a fall? I don't really think it's fallen, but it's a play on the word fall. Contrary to popular belief, theory has not gone anywhere. It has not fallen, and the mechanism by which it questions our society is still in place, maybe incomprehensible, maybe not quite as vocal as in the past. And some have declared theory useless, incomprehensible, relativistic, snobbish, and ultimately dead. Aside from its impact on scholarship, theory is still a great influence in politics and culture. With the use of some aspects of deconstruction and post-structuralism, I have developed an analysis of identity, which I see as a construct that has changed through time, and I follow these changes as they reflect in American literature of a few different time periods. I see theory as a tool for diagnosing identity issues, not for defining or redefining identity. So it's like a diagnosis. The first step in healing identity, which is my purpose, is to try to find a way to not, for identity not to harm us so much. So the first step is accepting that we are much too used to constructing it in destructive ways, and try to analyze why that happens. So fallenness, a term that I use a lot, in order to make sense of why there are so many issues with identity, as soon as we attempt to understand it, I use the concept that I call fallenness. We can only counter the violence of our fall, whether it's seen as origin or as corruption of origin, if we acknowledge the reasons why we see ourselves and others as fallen. If we push out of our language this concept of fallen identity, then we can begin to heal and communicate with one another in a more constructive way, culturally, nationally, politically, personally, etc. The violent beginning of the 21st century with terrorism, war, destructive conspiracy theories, and now the divisive pandemic has made many call for a return to metaphysical center and for the rejection of globalization. You hear this all the time. In the age of diversity, traditional Western values became exposed as constructed, even arbitrary. So it is comforting to seek a new center and a new empire. Empires are always built on identities that are placed on the top of a pyramid, so to the detriment of others, which are perceived as flawed or fallen from grace.
Every time a group identifies with a space of power, a new justification is given for violence toward other fallen identities. A recent event in the US is a convenient metaphor for this. If you've heard of this cake maker who refused to make a cake for a gay couple who was getting married. So the gay couple will not get cake at the cake shop for their wedding because they're fallen, even if they're accepted by law, because they have abandoned mainstream social norms, even if gay marriage is now legal. It's not hard to find new discourses of power and identity today. And after we witnessed the rise of Trumpism as an umbrella term for return of all identity tropes, such as racial, political, national, in the United States, Europe, and elsewhere. So territory, identity, and fallenness, my biggest concern is that identity. Why am I criticizing the identity concept? Because it's always identified with a territory. And territory means fighting, defending, competing. So one of the reasons why identity is a thorny issue and why it's still commonplace to see killings performed in the name of an identity is that identity is a territory, and territories need to be kept intact, whole, pure, uncorrupted. Moreover, territories need to be expanded. So in order to validate one's identity, the self-identical needs to gain more converts to that identity. At the beginning of human societies, territory was literal land and its resources to be defended from other tribes and not other nations. To this day, people want to build walls to protect integrity of a territory, such as US with Mexico, where many want to build a wall. And if you look deeper into it, it's a lot of that momentum comes from trying to protect white identity from, if more Mexican people come or more Latino people come, then white people are going to become a minority. That's what people fear. So they put a wall for their identity to be protected. That is why violence of identity extends to any violence that is in the name of, and most violence is attached to a concept. For example, killing in the name of freedom, God, the party. Why is our identity connected to a territory? Because we're born into language and we acquire identity within language. And we have ascribed signification to all of our possessions, physical ones such as land, house, car, wife, husband, children, or abstract, freedom, tradition, faith, cross, holy book, church, temple, etc. We will kill for any of these territories because their loss threatens our identity. And I identified 3 kinds of falling, or identity defined as fallen. So this is my categorization. First one is the emphasis on social identity, to which the individual has to sacrifice either an object, which can be abstract, or other individuals to acquire identity. The sacrifice can be explained as the mythical fall from and toward innocence. This identity is typical for totalitarian societies or for repressed societies where individuals are afraid to be different from the norm. The state is more important than the individuals. The second one, the emphasis on individual identity, to which something from the social system or the connection to the community as a whole is sacrificed for the sake of authentic, personalized identity. So you give up social self in order to acquire personal identity, authentic identity. So it's a fall from and toward authenticity. This identity is typical for periods of revolution and rebellion, when individuality is praised more than the state. Then the third one is the emphasis on non-identity, which was popular with postmodernism. So to which social and individual meaning are sacrificed for the sake of the negative of identity, explained as a fall from and toward a different kind of meaning. So the search for meaning is prevalent in the postmodern age. This is or was the case in the postmodern period, or any age of relativism or chaotic transition, when people distrust any assigned identity and look for new ways to find an identity. And now I have some examples, and hopefully this is what the biggest part of the book is. It's a practical application to see in literature this reflection of how the fall from an identity, or identity defined as a fall from something, can be destructive. That's my purpose in showing some examples from literature. So the fall from innocence
the mythical social identity relies on a notion that there's a perfect society that needs to be recreated on Earth, shaped after its initial lost model, which is a utopian model. We could say that this identity mode is based on three assumptions: that the ideal identity existed in the past, that was lost at some point due to an impurity interfering with the social or mythical world, and that this identity is retrievable. And I don't want to go into that, but it rings in my head, make America great again. Anyway, in other words, what has been lost in the fall from a perfect world can be brought back into actuality if only the imperfections or corrupting elements in the social system can be eliminated. Examples: Socrates, Christ, or a revolutionary will accept to die in order to assert the communal pure identity. See Rousseau's discussion of the social contract and the promise of perfection. For the same purpose, the other has to be neutralized or eliminated, even if it's identified in oneself. So it could be self-destructive too. And my literary example is Billy Budd Sailor by Herman Melville. And if you're not familiar with it, very short summary: Billy Budd, an innocent sailor, accidentally kills a superior officer when falsely accused of mutiny. Captain Vere feels compelled to execute Billy Budd in order to maintain order on the ship. Billy Budd shows how dangerous it can become, to maintain at all costs the boundaries of the law when faced with impurities. These impurities, in the Derridian sense, can be anything that threatens to expose the law as an arbitrary game. Captain Vere's position as defender of social identity creates a situation in which Billy Budd both represents and dies in the name of innocence, seen as identity. And now, to use this, the deconstructive theory, which makes it an interesting linguistic discussion, Vere sees Billy as a son, and like the biblical Abraham, he's asked to sacrifice his son to language, to the symbolic and arbitrary system that gives him, Vere, his power, and without which the whole ship would fall into chaos. According to Derrida, language is a play of the metaphor of the father and the errant son. Language is father, God writing his son or signifier. The prodigal son needs to return to the father in order to affirm his and his father's identities. So Billy, i.e. writing, separated from the original signifier, has to return to signification, i.e. language, identity of the father, and he can only do that by letting himself be destroyed in order to assert or validate signification. Thus, arbitrary power is reasserted through violence. So Billy Budd, when he dies, he says, "God bless Captain Vere." So that's my first example. Second example of fall from authenticity. So first, to explain the fall from authenticity, it is a fall inward in the space where the meaning that is corrupted by the outside world can be still retrieved. The shift inwards follows historically as a reaction to the oppressiveness of a social system and attack by individuals who feel rejected or inadequate, such as Milton's Satan. To come to terms with themselves and still see themselves as redeemable, these individuals tried either to revolutionize the social order, such as French Revolution and the end of European feudalism, or to retreat from the social system into the space of their individual selves, such as the Romantics and the Modernists. My example is the Faulkner book, William Faulkner, Absalom. And just a couple words about why I picked this. So the American dream, as Faulkner sees it, was built on the idea that it is possible to create a new system where the exceptional individual would be able to assert superiority and rearrange the traditional hierarchies of the old world. So this was America, and Faulkner sees that enhanced in the South. In Absalom, a poor white character, Sutpen, attempts to take revenge on a social society that rejects him by forcing his way to the top. His plan is to create a dynasty, but the plan fails because his wife has black blood. He remarries and has a son and daughter. The son he left behind, which is Charles Bond, tries to force him to recognize him as a son by courting his half-sister. When Sutpen refuses this recognition, the younger son, Henry, is forced to kill his brother to stop an incestuous marriage. So that's the plot. Sutpen's Nietzschean audacity to create himself out of nothing and to assume godlike power of creation over his own offspring
ends in disaster, of course, as you may expect. His struggle to become an unfallen individual, free of social constraints, brings him back into the social system. The quest for individual identity at the expense of others leads to solipsism, which absorbs the individual in the search for his lost authentic self. So he destroys himself and everybody else around him. And my third mode, the fall from meaning, is, so the third mode functions by denying that identity is a stake and showing that it is a social construct. Deconstructive criticism of the media, for example, shows, for example, fashion is language, tricking us into believing a certain brand gives us identity. This type of fall shakes the foundation of meaning or truth. The emphasis is on identity. The emphasis on identity and meaning is missing, creates the need for new meaning and new identity. Many critics may find deconstruction frustrating because it refuses to offer new meaning. For Derrida, however, the questioning of identity itself is the point, not another identity. So the novel I picked as an example is Thomas Pynchon's The Crying of Lot 49, where, just brief plot, Oedipa Maas, the main character of this novel, is marked by her search for identity in a world of meaninglessness. Very typical postmodern book, given some clues that lead her to a secret society that functioned for centuries, tries to find the truth but doesn't, of course. Oedipa is caught in a world of signs that signify the failure of both the social and the individual realms to provide the stability of identity. Her obsessive search through language for something that would counter the effects of language leads her back into the fold of language. So her search for meaning fails. Just as in the other two texts, when something is perceived as having been lost, the mere fact of it having existed justifies going to any length in attempting to retrieve it. Many critics, such as Baudrillard, Jean Baudrillard, notes that the real has disappeared behind signs in the modern world, cybernetic bodies, artificial means of communication, etc. Yet Pynchon goes to some length to show us that there is no point in looking for that real because we can only uncover the arbitrariness of the world, the emperor being naked, or the world as a game of signification. So as a conclusion, I try to offer some ways to heal identity. So if identity is fallen, is so destructive, what do we do? But this is identity. Identity, we always see it as perfectible because it's fallen. So what do? Rather than venture to claim that there is no such thing as identity, it is more important to find a way to deal with the very real effects of how we have defined our identity. It's important to recognize that even though the identities that we bring forward in our interactions may not be real, we still function and relate to each other as if we had real identities. The causes that have produced us are still at work and will always be at work in different ways, and we can understand and engage with them so they can stop being a burden. There are two important steps toward healing ourselves from identity obsession. First, understanding why the notion of fall or identity as fallen is damaging. And second, stepping beyond the fall and towards others, who themselves are effects of their own identities. In other words, we can attempt to reconnect or to connect or reconnect to others better if we stop looking for a non-existent pure identity. Ethical approaches to otherness is an evolving field. Satya Mohanty, Michael Haynes Garcia, Emmanuel Levinas, to an extent, and Derrida try to find ways to reconcile with the arbitrary nature of identity. One way to move forward is to see identity as always becoming, rather than trying to go back to one we fell from. An example of, and I have two very short examples of unfallen identity. One is the novel Tortuga by Rodolfo Anaya, where the hospital full of children with various broken identities becomes a place of healing. In the end, the children accept themselves and each other, forging a healing community made of imperfect identities. And another example is the novel Beloved by Toni Morrison, where the painful past of slavery is healed when relationality takes the place of identity, and each character becomes a healer for the others. So just a beginning of trying to seek identity different, more relational rather than self-identical and unfallen, or try to retrieve what we fell from.
I know it's kind of a mouthful, but this is my presentation. Let me stop sharing. I don't want to mess up and close everything, but this is how do I stop? Oh, okay, stop sharing. I think I did it. Okay. Thank you very much, Jana. Your presentation was very rich, and I don't know if we have time to discuss all the things you pointed out. That comes up, I'd be happy. Maybe we can just ask one or two questions. There is no question for the moment, but I would like to just make a link between all interventions of today and of Wednesday, last Wednesday. I think all interventions underlined the inevitable role of literature in transdisciplinary studies. And literature, for me, according to me, literature is certainly one of the privileged sciences to see the hidden dimension of the included third. So I think this fall of literary theory is like the end of literature or the death of literature. It's also, maybe it's the sign of a new beginning, a new way to think or rethink literature, not as just a beautiful thing we put in the shelf. It's not this, and we know that all here, but I think it's more than just a reading to a pleasant reading. It's also a science, as we all think here. So thank you very much for this this interpretation of the literary history, I can say that. I mean, the link you made between identity and theory, literary theory, is, according to me, the same as we can see in the symbol Susan spoke about the symbol. And I think we have a lot of work here to do in literary fields of research. I think we must know exactly how to link identity. Is identity only social identity, or psychological identity, or even another identity? I think literature is very, it is the best, I mean, not the best, it's the science which can say how to construct, how to build this identity, our identity, or a collective identity. What do you think about just the link you made, but also, do you think we can speak about symbolic identity? What I think about, I like the fact that you connected my discussion of identity to symbol and the history of identity too, and literature, because all of these things are interconnected. And of course, I was a little ambitious to try to present everything but I wanted to make all those connections clear. But in a way, literature is a science. I think what you were saying, that it is a science in itself of the humanity, of the human soul. How can you put into
you can't quantify, right? The Yeah. complexity of a human being, right? And the more people try to narrow down to just psychology or just, biology, the more they lose something. So literature is the place where all of these converge. So it's maybe the safest place to look for it, for identity, and it's always in motion. So that's also safety, gives us a safety net, because it's never set in stone and rigid. So I think that's why literature is so fascinating, because it's a space of exploration of identity rather than of definition of identity, because humans are always in transformation. So that's why it's a science in transformation, which I know it could be an oxymoron, but it's always transformed. Now we have quantum science, right? That's completely turns on its head what we used to know as science, right? That also is broad in transformation. So thank you for your comment. Okay, is there another question? No? Okay, so thank you very much. Thank you very much. All the speakers have well respected the speaking time, and so thank you for this. Thank you for your work and your reflections. It was very pleasant and nice to see you or to meet you by Zoom. But now I give the floor to Julieta. Julieta, yes. Sí. Buenas tardes, voy a hablar en español, despacio, no me voy a entender mucho, pero después se puede traducir. Como representante del tercer Congreso Mundial de Transdisciplinariedad, siempre hacemos algunos comentarios sobre la semana. En esta semana, la transdisciplinariedad se enfrentó con la reflexión de la transdisciplinariedad con el arte. Y en esa semana, con el arte en relación a la literatura, y dentro de la literatura tenemos tanto la literatura de miércoles y viernes, tanto la literatura narrada como la poesía. En el Congreso lo que estamos viendo, y eso es lo que estamos viendo, es que la transdisciplinariedad abre muchos caminos, diversos caminos. Tantos caminos que el Congreso tiene que intentar entrelazar los caminos y no separar, sino que buscar una convergencia. Esa es la búsqueda y lo que queremos, vamos a decir, en la reflexión de 5 meses y medio del Congreso, con múltiples temas que están en el programa, 8 ejes temáticos, con subejes. La idea del Congreso es que los caminos que parecen estar así deben estar y haciendo una trenza, un bucle, una trenza de reflexión. Entonces, en cada sesión uno ve que algunas cosas se resuelven y quedan muchos problemas, very much problems, quedan muchos problemas. Por ejemplo, un primer problema que quiero colocar es que hay comprensiones diferentes de la transdisciplinariedad. No hay en 5 meses y medio una coincidencia en el concepto de transdisciplinariedad. No hay una coincidencia. ¿Por qué? Porque la transdisciplinariedad y la complejidad implica varios axiomas, como plantea Basarab Nicolescu, el axioma ontológico, el axioma niveles de realidad, el tercer incluido, el tercer oculto y la epistemología epistemológica, que sería la complejidad. Esa apertura y la reflexión de Basarab Nicolescu, desde la física cuántica hasta la espiritualidad laica, hasta la filosofía,
es un camino que todos tenemos que hacer. Y es un camino, o entonces, por ejemplo, como José, desde la matemática, cómo pensar la matemática en la filosofía, la matemática en la poesía, la matemática en otros campos. Una matemática de la complejidad implica mucha dificultad de camino. El Congreso es una gran experiencia porque el Congreso permite el diálogo de múltiples caminos. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en esta semana, vimos la reflexión del arte con la literatura, arte y con la perspectiva filosófica. Además de la perspectiva filosófica, vimos algunos tipos de literatura que procuran leer el arte desde la transdisciplinariedad. Por ejemplo, cuando plantearon el miércoles, Wednesday, la literatura fractal. O cuando plantea, por ejemplo, en la poesía, la transpoesía con Camus. O como ahora, cuando plantea Susan, toda la reflexión a partir del arte con Jung, que sería el nivel psicoanalítico del arte. Quiere decir que entonces, cuando uno trabaja el arte desde la transdisciplinariedad, implica la posibilidad de, como hace José Oliveira y como hace Liana, buscar elementos de otros campos para explicar la producción del arte, en ese caso de la literatura y de la poesía. O sea, estoy diciendo eso para que el público perciba más o menos por dónde va la discusión y por dónde va la colocación del Congreso, ¿no? Entonces, el Congreso justamente abre caminos, pero también tiene que buscar una idea de convergencia de los caminos. Es importante buscar eso porque la transdisciplinariedad es ese movimiento dialógico, y también algunos dicen dialéctico, el movimiento dialógico y dialéctico de buscar las diferencias con la convergencia, y ese movimiento de recursividad continua. Y a veces en las sesiones no queda clara la recursividad, no queda claro, queda problemas que dejan un poco, problemas que hay que seguir resolviendo durante el Congreso. Tenemos 5 meses y medio, todavía faltan 6 meses para terminar el Congreso virtual, vamos a ir hasta octubre, hasta inicio de octubre en el Congreso. Por ejemplo, otro problema que queda de esa convergencia, esa diferencia y esa ida y vuelta necesaria de los caminos, un problema que queda realmente sin resolver y que las colocaciones, las exposiciones parece que está resuelto, pero no está resuelto, es el problema de tercer oculto, hidden third, end, y el tercer incluido. Son problemas de categorías abstractas y que vienen de la física cuántica y que se relacionan con, que deben relacionarse a partir del mismo, lo que plantea Clara Janés, que el tercer oculto está en el sujeto y en el objeto. El tercer oculto. El tercer incluido también permite el paso en el sujeto y en el objeto. Y no vemos, eso yo tengo que plantear, aunque ustedes, todo el mundo habla de tercer oculto y tercer incluido, no veo con claridad todavía, queda la problemática de aterrizar la categoría. Aterrizar la categoría, porque, como dice Clara Janés, la transdisciplinariedad y la misma física cuántica está en el mundo, está en la vida, está en los sujetos y en los objetos. Pero cuando se usa en las exposiciones, yo estoy hablando de tercer oculto, hidden third, o estoy hablando de tercer incluido, parece que está resuelto, no está resuelto. Por lo menos cuando uno busca para los alumnos en el trabajo que doy en el postdoctorado, en el doctorado, que tenemos alumnos de la complejidad, la transdisciplinariedad, la pregunta siempre es cómo aterrizar esos conceptos. Entonces queda para ustedes la tarea, José, Liana, Susan, Helen, Bénédicte y todos los demás, Marco Bono y todos los otros de miércoles y viernes, queda la tarea, porque la tarea ustedes usan como si estuviera resuelto. Y yo digo a ustedes que
tenemos 5 meses y medio, y ustedes pueden decir en el arte, dicen, el arte, como dice Basarab, dicen, el tercer oculto está en el arte, está en lo sagrado, no necesariamente en la religión, está en lo sagrado, está en el arte. Pero ese estar en el arte tiene que estar, tenemos que tener un poco más de aterrizar, o sea, concretar, bajar. Y esa es la problemática que yo les dejo de tarea. Es una tarea para el Congreso y para todos, y para ustedes que hablan del arte. Agradecemos mucho la participación de la semana. Fue muy interesante los temas. Yo creo que son aportes importantes en la reflexión de la epistemología de la transdisciplinariedad, que no se reduce al arte, no se reduce a la filosofía, no se reduce a la religión, no se reduce. Si vemos los ejes temáticos de la transdisciplinariedad, va desde las ciencias naturales al arte, desde las ciencias naturales sociales a la matemática, matemática y complejidad, que le gusta tanto, y José, especialista, tiene una bibliografía infinita de matemática y complejidad, José, y que no da tiempo para leer, pero él es un especialista en matemática y complejidad. Y no solo la matemática de Platón, o Pitágoras, perdón, sino que la matemática de la India, la matemática de las culturas ancestrales de México, como fue que presentaron en la matemática de la base de 20, y la matemática sagrada que está en los mayas. Esa es la idea del Congreso, ver la matemática en todas las culturas, o ver la poesía en todas las culturas. Como dice también Clara, expuso un poco el problema de la palabra y del número y de la escritura, intentando articular las culturas, pero creo que era importante hacer el diálogo con Oriente, hacer el diálogo con las culturas ancestrales. Pero en todo caso, cada uno escoge su camino. Quedan muchas tareas. Eso es lo que tengo que decir a ustedes. El Congreso va a tener publicaciones en la página web y va a tener publicaciones de 4 o 5 libros digitales. Y quedan muchas tareas para que quede una memoria importante de esas reflexiones, ¿no? Queda esa tarea. Le agradecemos mucho su participación y seguimos en el Congreso. Muchas gracias. Gracias. Okay. Yes.